tu Diana Ross. Kuna deal ingine ya Roto Tank, hizi matangi yenye pia aliibia wamama wa Jaluo. Ndio maana alianza Ndio kuitwa Roto Tank. ndio sababu walimuita Roto Tank. You know, there was another deal, I think sijui walikuwa wana supply hao wamama, waliingia kwa chama ya I can't remember it Kulikuwa na exactly. chama ya kununua Chama ya tank na kununua kulipa. tank, yeah, akawaskam pesa. Aya, so those are the whatever, and then completely lost. Wanapewa tu majina za tank na department kama HM kunayo lol. HM is also Hello Mami group to Ndio FB mama. by Biweather. Okay, hapa anasema Roto is the nickname given to one Diana Ross for her big size. She conned Susan some cash, 1.2 million, all the way from Italy. So leo Susan ametokelezea, and also Diana Ross ametokelezea to defend herself kwa HM and BB, okay? Buyer Beware and Hello Mami. You guys remember these groups? Sisi Yeah, sote I tulikuwa remember. katika hizo groups. Yeah. Some victims and witnesses are also here in Nyimineluo, and that's the short end of it as of now. Okay, so mnaona that this is a woman from Italy mwenye alimcon 1.2 million. So this is why Diana is obsessed with this issue of kuiba. She's obsessed with it. She's always thinking someone is stealing. And then, how many of you are kwa Diana just posted something, and I'm thinking she's up to no good other than seeking sympathy. Anajiita Atieno Nyara South. Sasa hapo amesha change jina yake. Hii ni 2014 December. Ame post kitu kwa group ingine, and people are saying she's seeking sympathy. Okay? Aya, sasa wacha niende next. I think tutaona, yeah, ndio hiyo. Now these are the comments under the post. Okay. OTP ni gani? Watu wanauliza hiyo ni group gani? Because she was being posted in very, very many groups, and she was also posting. I've seen that was even about to send a motivating message, but for some reason couldn't find the right words. Ero, she's got a trick up her sleeve, that one. Okay. And mpita njia wada ongegi mangeyo. One blocked, yeah. So what wanna complain? Because she used to block people sana. So all of them cannot see the comments or the posts because sababu amewa block wote. It's not South, just in case she tricks someone. I wish with Diana it's hard to know when she's serious. I only mention it such in just in case someone who doesn't know her can be tricked. No buyer intended, okay? So they are just warning people that with Diana, you know, you don't know. Yeah. So you have to be careful because she was a seasoned con. Anatumia Atieno Nyasao. I saw the post and remembered someone raised the issue on FB the other day about the many accounts she has with different names. Irene immediately tag you, she will sense something. So they are saying that ukim tag at a sense kitu. So they are, even though they are warning people, they are also cautious. This Diana is she the Roto Tank that was talked about for having conned people? Just asking. I am in OTLP and it would be good to be cautious. I can see she has been admitted at Nairobi Hospital for weight-related issues. Yeah. Those who don't know Diana, Aki wanyamaze. Team block. Tunaona hiyo message ya chini. Yeah. Those who don't know Diana, wanyamaze. Team blocked. So anyone who knew her, aliwa block. Yeah. And then of course hapa anatumia Atieno Nyasao. I saw the post and remembered someone raised the issue about many accounts. Hiyo tumesha nini? Hii nimeshawaonyesha. Aya. Salin handa chieng moro na mi story nyamin. Nyako no gimoro nono. Salin handa siku moja nitakupatia story. Huyo mwana msichana ni something else. Gimoro nono means ni kitu ingine. Unaelewa? Ni kama huyu Kenta Witi alikuwa conned. Unaona? Sasa anataka tu kusema what she went through with Diana Ross.
at the Nairobi hospital just to verify. Monson, Salin hand up in Nyamera, what the inbox. So huyu anasema anaenda Nairobi hospital to just to confirm, you know, because Diana those days she would do anything, you know, to whip people's emotions. Yeah. Aya, Sim Tank has fake lawyers. Okay, instead of Roto Tank, huyo anamuita Sim Tank. Sim Tank has fake lawyers, policemen, doctors, Wapesa, Okelo, Jemo, usikule ya watu juu, they will curse you proper. Sasa huyu msana anamwambia usikule ya watu, watakukaa. So wanaona ni kama amekuwa cast. Good morning, Anya Joyce Otimangoke ndo yawa. So this is another post. Mtu anauliza, nyimine luo, umoraga, good morning uru. Anya Joyce amefanya nini tena? Okay, and then sasa tuende kwa comments. Okay, sasa huyu anasema it's strange how Barbara's post is diverting everyone's attention. Some of us here have experienced this woman's blackmail firsthand. Okay, they've experienced this woman's blackmail firsthand through phone calls, FB posts, name it. Think and think again. She has to be stopped. She is too much. Okay, so this is Barbara's post. Hiyo ndio post mwenye wanauliza. Mnakumbuka ile kesi ya Barbara ya US? Mnakumbuka? Na babake. Yeah. Okay. Yes. Yeah. So hii ndio post yenyewe, hiyo yenye imekuwa screenshot hapo chini. But now the Luo ladies are discussing it in the group. So Barbara is the one that posted. So Barbara, rafiki ya Barbara ndiye alienda akapost kwa page ingine. So hawa wanawake sasa wakapick hiyo story, wakakuja wakauliza kwani Diana amefanya nini tena? Mind you, this is 2017 now. Si nimekuwa nikikwasomea post from 2014. So hii ni 2017. Post zenyewe ni mingi, ni venye tu. Yeah, so this is the post. In fact Barbara ndiye sasa Barbara ndiye amepost hii. Unaona? So Diana ni kama threaten angeongea juu ya what happened to her dad, but by the time she's posting this, rafiki yake ashatoboa kila kitu. Unaona, akaeleza venye Diana alidanganya kwamba babake amemrape. Unaona, baba Barbara amemrape, bora tu Diana apate kuapply kubaki US. So alitumia baba ya huyu Barbara as a way of making those applications zenyu watu wa US mnajua. Why post stories that confirming from the source? If a story is going around with a name and the kid's name it has no affiliation with me whatsoever, so you posting it, those little pathetic groups enjoying Barbara aliwahi kuwa actor. Yes, apparently she was known. Oh yeah, I remember her. Yes, she was known. Yeah. Ndio huyo. So this is the original post. Now, my fellow Kenyans, beware and be warned about this pig. She recently came here for a seminar and decided to stay. Evidently, her host is serving 15 years for rape because she lured him into the act, then turned him into the authorities. She then moved in with a fellow Kenyan lady who lives with her elderly father. This beast tried again luring the old man into the act. Even though he didn't do it, she tried implicating him. Now I hear she's in PA, that's Pennsylvania. Everyone, please be on the lookout. She's already messed up way too many families in Kenya. She has also conned so many, including Kenyan ladies in Europe and Kenya. Yeah, so that is her. That is her. But she's really done well at reinventing herself on TikTok. I think she's a master at reinvention because she's a totally new person. Mpaka ukiangalia hizi stories utaamini ni yeye. Okay. Alafu Terry Chokola anasema, alafu kaponi osiepenema innocent in this case ni modak gagodo or moloso gago obukreo nyise details gi or secrets gi status white gidiwe be warned onyalo tho kod gite kethonegi tetete, be careful whom you open up to. Anyway, so huyo anasema tu ya kwamba anaweza haribia watu wengi. In fact, she will do it to so many people if not stopped now. Ongeo kaka rape is taken seriously in America, so she's using that to her advantage.
So these women are now discussing how she's using this idea of rape as her to her advantage in America to get papers. We as the Kermar Luo have officially disowned and disassociated ourselves from Diana Okello. She is not Luo. Okuyu noloko nuanyathi subtal Pumwani. Wakikuyu walitugeuzia mtoto kule Pumwani. Huyu si wetu, tumekataa. She is a wrong and mediocre image of the great Luo people. We have since donated her in totality to our close but distant acquaintances, the Mumbi Agikuyu house. We have realized that her DNA can only be matched with the Agikuyu Mumbis. On top of that, we will add them some few coins. My hono maokwanyal dak go ekindwa tinda ati huyu ni ajabu. Hono is like a miracle. Diana, we anaita Diana miracle akiwa you guys. Amjasema poa. Ati huyu ni miracle mwenye hatuwezi ishi naye kati yetu. Tinda means at the end, you know, the end of a story. I'm so tired. Alafu, and this post should not be deleted. Mtu anasema hii post is deleted. Jesus Christus Amicus Satania. I'm telling you, my case, my peck. This is a heavy case. Mawea manyi tia jam na mondi ya bedi ya winjmos. Wacha nitafute chini ya mti nikae nisikize vizuri. Those suicide threats na angeyo ninyaka gikmoko. So, unajua, a few days before this case was released on Facebook, she used to manipulate people so much. Alikuanga anasema, anataka kujiua. So, huyu Aisha anasema, hizo threats za suicide, alijua zimebeba kitu. And if indeed zilikuwa zimebeba kitu. Aya, mnakumbuka niliwaambia alikuwanga naambia watu maneno kutumia mushroom. Aya, ndio hiyo. Edith anasema, I actually dreamt I was having sex with a total stranger. Ask her to come and tell me the meaning of this dream. Evil witch. I feel so bad. I wish nianyalo yude achua de boka. I wish ningempata nimpige na nini. Boka is what? I don't know. Jokmane support the evil woman. Koro biuru ka watch kaka, she's crazy. Ereneko, for those who are supporting this evil woman, come here and tell us how she is crazy. Where is the madness? Ereneko, where is the madness? Okay, anyone who has likened her to the devil owes the latter an apology. Weuru ketho nying Satan, wacheni kuharibu jina shetani. I mean, the devil is too holy. Yani visanga za Diana Ross za Facebook. Guys, hey, you guys have no idea. Yani mkianza, she will drain all of you. By the time she's done with you guys, mtakuwa mmechoka hata mtaki kusikia jina yake. I'm telling you the truth. To create a new app so she can move to that one. She will move to another app. She will eventually move from TikTok. Mtaona. All of you will remain on TikTok as she moves Clubhouse on. Somebody, Mimi, I never saw on Clubhouse, but people that saw her on Clubhouse, they said she tried that madness and nobody could take her bullshit. That's why she came to TikTok. Yeah, Alijaribu. Guys, Clubhouse here. Can I say something? Can you give shout out to all psychiatry mental health practitioners in the house? I cannot forget registered nurses, LPNs in the house. Because you are failing us. Hapo sasa. Yours truly? For real? Yes. Weka huyu mshampe tengeneza mwanamke dawa. Okay. Hapo sasa. Aya, and she's on and I'm dropping for you, yours truly. Aya. So mtu anasema unakaa chini, nimesema mtengenezee Diana, mpe diagnosis na mpatie dawa. Then mimi I will clap.
Now, Penda Pesa anasema, I also believe she loves validation on TikTok. She gets the euphoria when people are fighting. She does. And today was actually a very good day for Diana, guys, because she meted violence from morning mpaka usiku. Unaona? She was all on violence mode. Hakustop hata 1 minute. Ilikuwa full blown violence. So anyway, huyu anasema huyu ni Ruth Olo. Huyu ndiye alikuwa ananipatia sasa stories sana kwa simu. So anasema huyu Ruth Olo Diana alimchukua mpaka akamuingiza kwa cell. Venye alifanya Roy. Ndio venye alifanya huyu Ruth Olo. Mpaka na bwanake, imagine. Mpaka kadanganya, she lied that Ruth Olo ati akaenda kadanganya bwana ya Ruth ya kwamba Ruth is having an affair with his best friend. Ruth's husband's best friend. Unaelewa? So Diana destroyed this woman's life. The marriage did not end, but she destroyed her life completely. Mpaka Ruth aliniambia that is the reason alikimtoroka Kenya, kwa sababu sasa alikuwa na kesi mingi kotini na hawa watu. One of them is Ruth Olo. Diana, if I'm lying, please kuja to refute. You know very well these stories. Aya, sasa Ruth anasema, and you should see how orgasmic she gets maligning people on social media, a true Jezebel roaming the streets of Pennsylvania after causing havoc in Iowa. America wang'nio yudo masira. America this time imepata masira ni nini? Wajaluo masira. Mchawi. Nini? Like machozi, yeah. Yeah, like masira, like machozi, sindio? Tragedy, sindio? Yeah. Trump Connie and the witch culture. Trump this side, na mchawi that side. Or tech with the 50 states, poleni. I always shake my head when people take her seriously. So TikTok people still take Diana seriously. Yeah. So this one is saying she shakes her head. All of them are watching TikTok, guys. Do you guys know that these women are watching everything happening, but they can't talk? Hawezi ongea. They can't talk. Rambe tu. Yes, wanaangalia tu wanasema hawa si watachoka soon, No, this must trend. This one needs reporting. We cannot let her keep destroying people's lives, Aworo, now you can choose to believe a total stranger and down to your own dad, your flesh and blood. Kama will soon catch up with this evil woman. Huyu mama is a special case, a copy of evil. How dare she do that? Aworo Jachien. Okay. Your best friend wants about something. When your best friend wants you about someone you are getting close with, then you turn your back on your BFF and follow CG human rights chieta pia karedha. Who is the fool? Unaona? So that is Professor Ondiegi Aberio. Anaitwa Awura Awur. So Awura Awur alikuwa, anasema huyu mama alikuwa warned. Aliwoniwa juu ya Diana. Unaelewa? Lakini everyone wanga wanajifanya ni werevu. Yeah, they get warning about Diana, but they don't. That Diana is a witch, leaving a trail of destruction wherever she goes. OMG. This is how many years ago? This is 2017, so 7 years ago. Yeah. And then Ruth anasema she would do anything to disorganize and stress people's families. Woi, I hate her. Unaona? Huyu ni Ruth mwenye Diana alimshika. Huyo mwanamke. Yeah. Na bwanake. Guy. Yeah. Okay. So Kent anasema, I think this is a new post or maybe a comment, I'm not sure. So if you kind of know me, I think very low of Diana. It's because I have known Diana firsthand. But this is beside the point. We had our episode. I gave her my peace of mind. She blocked me, and the rest is history. My dress, my choice came and went with all the drama around it. I watched Kwa Umbali with palm on face. Okwa Dada was born, and soon people moved to Trumpville. That is Diana moving to America. I didn't follow up, didn't bother. Inside, I always just hoped that she won't hurt so many people in her quest for life.
So my baby sis had a school daughter that became like family. She lives in Iowa and is actually kind of known in Kenya because she acted in some program. Don't know what the program is called. It was long after I left Kenya. She's called Babla Chepkoech. She's a singer too, music lover, or Kales here probably know Tulenyun. I love the song, by the way. Barbara is a very, so this person is narrating the story of the way Diana destroyed Barbara. Hii story tumeshaambiwa, iko Facebook. Hii story, it's still a very long story. Tuweke tuchukue screenshot. Oh, niweke. Kuna watu wa screenshot eka kutoka juu. Ama nitumie Edna. Naweza zitumia Edna. Yeah. Let me just do it now. Wenye wako hapa kuna wenye wako hapa wa screenshot. Oh, okay. Chukweni screenshot basi. Unaweza pata shooting pako hapa. Yeah. Ma? Okay. Sorry. Then number 2. Yeah. Number 3. Yeah, so anyone who wants to take screenshots, chukweni to screenshots. Yeah. So this is why, the thing that you have to warn people is that Diana will exhaust you. She will totally exhaust you. Yeah. So mnaona hii picha, this is actually me. Mnaona hiyo picha? So this is 2015. So this very tall lady here ni mimi, because I'm very, very tall. Kapunye ni huyu. Yeah. So, and these 2 women are widows. And I actually financed these things, items zenye tumebeba, ni mimi nilizinunua na pesa zangu. Tukagawia widows. Yeah. But anyway, I don't know why Kate Otieno posted my picture here, sielewi. But so long as ulikuwa associated. Which one is you? See huyu, this super tall, this time I wasn't. You are tall. Yeah, I'm very tall. That's why Wanga ananiita hermaphrodite, because I'm 5'9". I'm very tall. Kwani kama mama nikakakofuka fupi aje? Tani kafupi round. Stable. Wow. Yeah. So anyway, so ndio sababu Wanga ananiita semenya, because I think she's scared of tall women, and nadhani tutamfeel. She also calls Edna that. Oh, she also calls, and Edna is not that even tall. One. Yeah. Shemale. So anyway, so that is me. I've always been very tall, and I'm not round, so it's better be tall than fupi round kama punyi. So okay, apparently she has blocked most people who know her, myself included. Apatikani ngo. So ameblock anyone mwenye anamjua, amewa block, and that's what she does on Facebook, TikTok as well. Ndio maana anaitanga moderator. Yeah, ana blockingi watu. Yeah, these are just a lot of stories. Punyi so stories. This is like a norm for her. She's like, yes. Hizi miaka zote hajawahi choka. Yeah, ona huyo Linda Aworo Law call post manisemoko KMU marototang ose Malaysia. Oh, ati post manisemoko KMU. So ile post yenye ulieka Kilimani Moms Uncensored KMU or DM KMU ni Kilimani Moms Uncensored, sindio? Yeah. Marototang ose Malaysia. Ile post yenye iliwekwa ya uko Kilimani Moms ya Rototang isha Malaysia. Hizo post zilikuwa zinapotea immediately kwa sababu alikuwanga naeka moderators, admins. Yanjo alikuwanga mwenye KMU? Hapana, alikuwanga na coordinate na admins wanavuta. Unaona? Aya, ilishawaka. Hapa wanasema imeshawaka. Osemoko. Elewa. Hiyo post ilishawaka. Lakini venye imewaka tu hivi sha Malaysia, meaning asha coordinate na admin. Yeah, wanachemka hapa imetolewa. So ishaenda, post ishaenda.
Roto Tank. So watu wana Nyimine Luo, mtu anauliza kwani how long have I been out of Nyimine Luo? Yeah. Nasoma mavitu mara HM mara Roto. Someone fill me in. Juu hata nikifollow post sishiki. Yeah. So it's aya. Emma Haslam whatever. So these are just women talking about the same lady, Diana Ross. You know, Guy. yeah. I'm telling you. So this was Facebook. This was unaona? This was Facebook. LadyJ utaangushwa. Ati Roto ametokelezea anajitetea. Biuru Winjwatch, hello mama. This is HM was hello mom. Hello mama or something. I remember I was in all these groups. I think that was the name. Kwani Facebook mimi nilikuwa Facebook gani guy? Kulikuanga na visanga za Kapunye was the entertainment. Mimi nashangaa. Hapa unajua hapa anatumia hiyo kujipraise ya kwamba I am the content, but she's always been the content even on Facebook. Kwa alikuanga na visanga mara ameibia sijui nani amekon sijui mama wangapi huyu mwanamke. Sasa hapa TikTok anajifanya kama she is the content, like that is a big thing for her. Aya, can you tag me? Hey my sister, please copy paste for us comments abeg. Seems like a good number of us were blocked. Yes, of course you are blocked. Punyi unamdisagree na yeye unachapa block. Anaanza kutusi. Yes. All these women, most of them nawajua. Most of them are actually my friends. Nancy Opio, Archie J. Yeah. So, yeah, hii udaku unakuja on foot yawa. Aseketo ita. So watu wanangoja hiyo udaku. 1 hour ago, 780 comments. Mnaona? 780 comments. Hiyo post ilikuwa imewaka. So watu wanangoja ili waletewe kwa sababu all of them have been blocked by Punyi from team blocked ndio wengi wanangoja. Gosh. Wako huko TikTok wanachungulia tu polepole. Wako hapa, all of them are here, and anytime I even mention one of their names wananiongelesha kwa inbox kwa Facebook. Unaona? Wanakuambia tuache. Wanasema tu Aki, huyo mama atakuexhaust. Huyo mama achana tu na yeye. Atakuexhaust. Aya. So these are Punyi Chronicles. Punyi Chronicles are many. Mkiingia. Kwani mko job? Mko break. Punyi ako break. Aya. That can you airtight evidence. She's a One nation with all them she won't get. 1 second, LadyJ. Okay, sawa. Wacha nitoke. Usitoke, pause hapo tu. Okay, sawa. Hii niko vacation, msinilete hiyo kelele. Mgonjwa anakufa. Hiyo ni promotion. Hiyo ni cardiac monitor. Simwende kwa blood pressure machine. LadyJ, you need to download this sound for your live kesho mkasilisha nayo. Can you read whatever is on the screen? Yeah. Who's tagged? She. Nataka kuona ile account yake ya 5 million followers. DDM 27th ni wewe. Kitaeleweka. Ngoja sikizeni. So, hii kitu si Boskandi alipost kwake, si ndio? Gani hiyo? Hii kitu iko kwa screen, hii ya Arisman. Yeah. Si Boskani alipost? Yeah. Boskani akishaipost, mimi nika make comments about it.
Unajua Boscan hakuwa attacked. Ni mimi nilikuja kwa attacked. Nikaambiwa ati ako na account yenye kuna 200k followers on Twitter. Na ataenda kuni expose vyenye nilibia watu TikTok. Nini? Diana Ross, I'm still waiting for you to post me, to trendisha me all the way to TV. With your 200k followers on Twitter. Yeah, Diana. Arisman ni Diana. Si mimi namwambia Diana tu. Hapana, Arisman alikuwa anatuonyesha tu hiyo. Lakini naambia tu Diana, bado mimi nangoja kwa sababu mimi nataka kutrend. Alisema ananipeleka kwa TV. Mlisikia hiyo? Yeah, akitaka kuweka kwa news atakuweka. Atanieka kwa news. Akisia kuweka akutrendisha ndio kile. Akisianieke. Ile shule yangu haki nimefanya kazi poa, guys. I really need that anyway. Ngoja, never mind. Let me go back to those posts. Acha nieke TV. Save. Haya, nishaeka TV. Huko Aris mwenye ako huko Twitter, so tuangalilie hiyo account yake ya 200k followers tuone. Account alijaribu kupanda ile. Aris ako hapa. When Ruto was on TikTok, she tried so hard and couldn't make it. Acha kutupigia mayo. Diana mwenyewe hata 10 followers on Facebook alishindwanga kuget. Hata 100 followers. Sasa hii ya 200k kwa Twitter, stories zingine za jaba. Haya. Kama alinunua account atuambie tu nilinunua. Aya, she's atari to the population. Kata Osu for defamation with all evidence. She won't get out easily. Aya. So Wololo, it's already on buyer beware with transactions. Unaona? Alianikwa, it's already on buyer beware with transactions. Gosh. Unaona? Asa hizi ni kuanikwa. Huyu mama alikuwa anaanikwa every few days. Ameanikwa. Tena anaita wengine cons. Yeah, because it's a projection. I keep telling people, Diana ana project wizi yake. Ndio wanga ana project kwa watu. Unaona? Juu ya ameiba anafikiria kila mtu ni mwizi. Ni mwizi. Kila mtu ni mwizi. Kinembe, kila mtu ako na shida ya kinembe. Yeah. Wait, what's going on? Where's the post Maroto? Just go back where you're coming from. This will make your head spin. Nyaka king. And comments gongeny madakalo. Hizo comments ni mingi siwezi fuata. Unaona? So Aworo ya Wechego Luoro Rema, is Diana the con lady? So they are saying those hizo maneno zinaenda around. Is Diana the con lady? And then HM Kanyo ya wane our request Nyoro. Chris Naki, you have a very strong valid point. This woman deserves just that. Yeah. Aya, this is a good one. This is her post, guys. Mnaona hiyo post? Mnaona? This is a good one. When you anachukua screenshot chukweni, this is a good one, guys. This is a good one. So can I read it now? Read it. Nisome. I had applied for a job some times back. I had created a very good CV. So during the interviews, I realized everyone was talking about their master's degree. We were 13 in number. I sat with them. We began to talk about our colleges and lecturers 9 years ago. 9 years ago, I had not stepped into any university. In fact, truth be told, I think I had the least qualification for the job. Then one of them asked me about my lectures and university. I never shied away and told them I went to university abroad. I made sure I put a good twang on it. Good thing about me is I read, I yearn for information. So just when I was explaining myself, the CEO was passing and he stopped to listen to me. He was impressed. That was my first job. I got a good salary, no papers, but a good attitude. Today I'm holding my admission letter to enter the University of Toronto, Canada. I have struggled with my education. I have no regrets. Determination put me here. Don't be afraid to dare. Guys, that is Diana Okello. She got admission to the University of Toronto. Okay, I hope that's how you guys were Canada mnaisema. Yeah, no wonder. Ni Toronto.
Yes. No And then wonder nakuchukia DDM na Rose jumuko Toronto. na hakuwahi fika. Okay, can someone who is friends with this lady Ewang Book wish her best of luck on my behalf? Sasa mtu amepost hiyo. These low women were funny. Can someone wish her best of luck on my behalf? Erouru kamano, as in thank you very much. Alafu sasa tuone comments. These women. Who is she? Watu wanauliza who is she? Alafu mwingine anasema hey, I wish her very good luck. She is Rototank 2014 ama ilikuwa 2013. Professor Ondiegi Abiro Erebipimna aya. So 2013 ndio aliibia watu using Rototank. All the best sis. Alafu wanasheka hu ha ha ho. Yani it is, they knew that it was all lies. Unaona? That here Toronto only happened kwa kichwa yake. They knew. Wanawake waliona tu hivyo wamejua. Aya, Daystar Kendo. Mwingine anauliza Daystar Kendo. Aya, ngoja. Mano watch mane aromogo WhatsApp. Kangato penja watch Daystar University. Kenta witi. Si niliwaambia Diana alidanganya wanawake wa Jaluo ya kwamba one day she met a few Luo women. Akawadanganya akona masters kutoka Daystar University. Si niliwaambia? Yeah. Asa, this is a woman referring to that Daystar story. Okay? So huyu anauliza tena ni Daystar sio Canada. So yeah, wa Apenjo Team Bomas Hotel. Aya, kuna incident ilifanyika Bomas Hotel. Si niwaambia hotel yenye hakuwahi lipa. Yeah. Donge introduction ni iluongani Nyar J, that is Nyar Joyce, currently doing my masters at Daystar University. So that is how she introduced herself to Luo women when they went to Bomas Hotel. Ya kwamba jina yake ni Nyar Joyce kwa sababu alikuwa ana change majina zake Facebook. After Kisanga ana change jina, after Kisanga ana change jina. Nyar South mara ye ni Nyar Joyce, mara ye ni Diana Okello, Diana Rose, ya Nyangisa. Alikuwa anatumia jina mob sana. So ndio huyo wa mama wako tu lol, yani it was okay. Kagimo teach Professor Ondiegi Abiro, never a dull moment with this lady, huh? Aya, hehe, donge hapa ni blocklist neopongi nyingwa wate. Si najua blocklist yake imejaa na jina yetu sisi sote. Pohaha, bipolar dongene aweyo ka NT cancer stage 3. Aya, bipolar. Guys, by the way, this is 2015, yeah? Diana alisema alikuwa diagnosed the bipolar akiwa US, sindio? Yeah? This is before she went into the mental hospital. In 2018 ndiye alikuwa kwa mental hospital. Alinarrate hata hiyo story leo. Kwamba 2018 she was actually sectioned. She was in a mental institution for almost 1 full year. Sasa, this is 2015. Diana already was talking about bipolar. And then alidanganya kwamba alikuwa na cancer stage 3. Mnaona hapo? She lied to these women that she had cancer. Na ilikuwa stage 3. Yeah? Alikuwa hospital. Mnaona? Yeah. Ati mpaka wanawake walikuwa wanamuombea wanasema quick recovery. Yeah. Hai. Yeah. Imagine. We. Aya. Guys, so moderators wake kina Edna, nafikiri mlipromisiwa holiday. Now this is 2015 April. Nyajadwong anasema I now know her. Still waiting for a fully paid trip to Mombasa. And one time she told some women in Asili Chama she started that she knows me and I will see her when we meet. A friend of mine just told her not to try her rubbish on me and consulted her via inbox and she blocked me. This one is not worth an update. Okay? Kwa hivyo mmesikia kwamba alikuwa na promise watu paid holiday kitambo. Yeah. Alafu anasema Nyadadwong werigi nyako no wiye ngado mo. Achana na huyo mwanamke kichwa yake nakata mafuta. Jina yako congratulate yako ni yawa.
Nyako ni yawa. Jina yako congratulate. Au jina yako anaambiwa ampatie congratulation. Ohero drama gisunga mokomane watimo lower primary. Anapenda drama na kiburi na kujionyesha yenye tulikuwa tunafanya lower primary. My advice is she needs to be medicated. Maja bipolar. Huyu ni mtu wa bipolar. Sasa wanawake wanaongea. I still don't understand why is she giving so much airtime. I just don't get it. Oh, and on that Mombasa trip, boy, weren't you guys excited? Yani alienda akapromise hawa wanawake. Wanawake walikuwa wamefurahi wanaenda Mombasa. Ai. Right. Aha, nyadongo kambo trip ne mar Mombasa, Malindi kose Kilifi. Dogeneo channi it will either be in Malindi kata Kilifi. Anagolorai list no at some point. So wote walikuwa wamefurahi Diana anawapeleka Mombasa. Sasa pia kina Lilo Pretty walidanganywa hivyo. Ndio nasema moderators wake walidanganywa hivyo. I believe hata ali promise hao watu pia mchele. Aka manone trip mar handpicked members mag UKT. I was surprised I was picked being a newcomer. Lenda mane made me get noticed. See, guys were excited. Aki watu walifurahia hii trip. Guy. Anyway, let me continue. Ukweli Kenya Talk Shop. It used to be very popular back then. Yeah, I remember I was in that group too. Yeah. I'm questioning her so-called recent surgery. Yeah, it never happened though. But you guys all clearly could see her on that hospital bed. Haikufanyika. Yeah, you could easily tell. Hakuwa mtu mwenye alifanyiwa surgery. It is all cancer. Yeah. Yeah, well, I thought it's already been mentioned ni N group Facebook kai. Uparo na osiepa moroma and board member State House girls mane mioji admission letters January, then oyao a children's home and wait. A friend was to adopt one of the twins mane o expect ndalomoko na sijataja mtu. Aya, sasa huyu anaongea venye Dana alikuwa board member wa State House girls. Hizo zote ni uongo by the way. Ati angepatia watu admission letters for free. Yeah. Tena alifungua children's home. All those three were lies. Unaelewa? Tena anamwanika alafu anasema na sijataja mtu. Unaelewa? Kwa sababu ukisema ukimtaja anakuletea polisi. Anafanya hizi visanga zake and you are not to mention her name. Otherwise polisi itakuokota. Aha, asedonjo, maiye mjinga amerevuka. Nimeshafika, mjinga amerevuka. Alafu Tebi anasema faints. Yeye asha faint. Haki ya wanawake ni wajinga. And then Deborah Ojuka is also there. These are all women that I know. Karibu Atoti. On other matters, we are having our first meeting on Sunday afternoon. We are yet to agree on venue. Ahaha. Okay. Aya, ngoja. Okay, wada we okay. So this is just them wanabonga to aki these women. Diana was all I remember. Goodbye, lol. Riti jujucha. Enye life is funny. Haha. Maneogo yo na riti jujucha. Enye life is funny. I'm telling you. So these are all just visanga ya Kapunye. Ziko mingi guys. If you want the entire Kapunye dossier, iko tu hapo Facebook. Any post yenye unataka utaipata Facebook. Literally you can follow her paper trail yote. Everyone she ever stole from. No, by the internet never forgets. Never forgets. Yeah. Hey. Sometimes mimi ndio najiulizanga nasema we wacha nikae juu mtoto wangu akikutana na vitu kama zingine kama hizo. Aya, ikwer ni roto angowa po haha nyera mondo ati maroketho ugunja walala. Hizi zote ni same roto tank, sorry. I'm just recovering from a faint. Are you here too? Yeah. Any more surprises at the door? Yani Dana alikuwa anapatia surprise kila siku. I want to summarize one long faint. Yake wanawake.
Alikuwa anawapatia dozi ya every day. Every day there is something new. Either she's killing herself, ama she has cancer, ama maybe asijui nani, anashika nani. Hey, Diana. Hey, I'm telling you. So you guys, fasten your seatbelts. Bado, Dana tajanza. Hey, by the time she'll be done, mental exhaustion. Yeah. DJ, don't you feel like saizi amefika mahali where her credibility is fucked up, that there's no coming out of it anymore? Yeah, but then you see, there are people. Because I've now seen it. We've seen it. Ngoja. Ebu someni hii. And the gods of Nyimineluo do not disappoint. My hard disk crashed, so no work office atwaraka. Hakuna kazi hapa kwa ofisi ya Mkikuyu. Wageni waheshimiwa. Eropodi ruo squash. Bado wanatengeneza squash, so that is juice. So do we start with the 6 million buses Koso ranches in Dewa? Asa hizi ni stories za Diana. Mnaona? I swear. 6 million. Sisi tuliambiwa 28 buses. Kumbe hizi buses aliambia wanawake wa Jaluo. This is the year 2014 March. Mnaona tarehe? 2014 March. So ranches in Dewa. Was it German or Donna or the CNN documentary? Si mliambiwa story ya documentary? So she's reliving the fake Facebook stories. I mean, the transfer. Yeah, she's transferred them all to TikTok. And tena nazisema tu. This woman, I'm telling you. Alafu jina yako, so many times I wanted to have one-on-one with you. You and one Atieno Yeke, but you were so in, I didn't know where to start. So glad everyone escaped unhurt. This was once my best friend. This one here, Berry Lotumba. Anaishi Sweden, Stockholm. She was my classmate in high school for 4 years, and my desk. I think there's a time we were even desk mates. So anasema hapa ya kwamba, but you were so in, I didn't know where to start. Unaelewa? Yeah, so glad everyone escaped unhurt. And then nice to see you all. Yande Odin na kocha. Karenga maudonge pacho. Aya, maybe my ear denda. Roto tank no. Olosgi engineer kose. Hiyo roto tank imetengenezwa na engineer ama. Yeah, so women are just thanking God they are alive. Roto tank no. Olosgi engineer kose yawa. Angoma gida saka. Sama mio anyera bara chanda. I hope ni ubiro nyakagi screenshots. Okay. I don't know. I can't translate some of the Luo. It's just so hard to translate. Aya, roto tank ni dog change marfis. Engineer mwenye alitengeneza huyu roto tank aende alete change ya fees. Alifanya bure kabisa. Sasa hiyo ndio huyo mwanamke ana nini. But visanga za punyi zilikuwa every single day a new post. Every single day a new post. Na alikuwa anapostiwa on many groups. Buyer beware. Opinion, be compared to TikTok and Facebook, where is she the worst? She was worst on Facebook because on TikTok she found an easier way of manipulating people. Anatumia statements like hachangi, that's number 1. Haombi pesa, that's number 2. Those are her public declarations, but she's found a way of getting money chini ya maji, unaelewa? Through loaning na vitu kama hizo, anachukua loan halipi. Akisema nataka kupeleka LadyJ na nyako pale TikTok, give me money so I can buy the flight. That's correct. Like she decided to take me to court knowing that my Ndewa farm was worth at least, kama the least angepata from Ndewa farm ilikuwa 30 million. Sasa alikuwa anasema she will sell the farm and get 30 million. Unakumbuka hizo story? Sasa how can she get a farm that is not the 30 million again? Isn't that the same thing amepeana ya the so-called husband? Yeah, the husband. And that is the same figure alisema atapata from hiyo farm yangu ya Ndewa, 30 million. Right, the same number.
Yes, na alisema I will sell and I will get the 30 million. So on Facebook she was literally a serial con. Facebook sasa alikuwa anaiba tu macho kavu, unaelewa? But TikTok, she has managed to rebrand and show people that she is an upright citizen. Show people ya kwamba watu wengine ndio wezi, kina Edna, kina Kioi, au ndio Makatels, kina LadyJ, kina Nyako. At least people like myself and Nyako, at least sisi tumepata real money from TikTok. So hata akituita wezi, it's kind of understandable, you know. But this idea ya kwamba people like MC Chris, of course hata yeye amepata through michango. But anyone changaring is a cartel, is a thief, that blanketed statement is supposed to protect her. So anyone who does not understand what she's saying, she's merely kind of getting protection for her own self. That's why she has to scream. Like mimi, jina yangu anatumia for cover. So if that is why hawezi ingia live bila kutaja jina yangu. Jacqueline alibia watu hapa 7 million. Unaelewa? That is Diana covering herself, protecting herself from scrutiny. Yeah? So that's why. Aya, umora kauono owada. Nitie ngato kae ni Valarigi. Valarigi is also my schoolmate. Guy, huyu Diana alikuwa na interact na watu wa shule yetu aje. We iko wapi? Awinjo kuwacho ni Pipa ne osomo Kenya High. Nimesikia mkisema kwamba Pipa alisoma Kenya High. Reliable sources wacho ni form 2 dropout. Reliable sources zinasema she's a form 2 dropout. Manero mogu chairman manigo to oneno ni oterne Pipa ne egumbaru moro bure kae. So reliable sources inasema kwamba she's a form 2 dropout mwenye alikutana na chairman mwenye alikuwa nayo akaona apeleke huyo Pipa Gumbaru hapa Nairobi. Ngama pingo wachni o wachnwa inbox. I got something we can laugh about. So mwenye anapinga hii maneno aniambie kwa inbox, niko na kitu yenye tunaweza chekelea. And this is March 2014. Yeah, this post is from March 2014. I don't know if comments ndio hizo. Yeah. Okay. Arito watch no Jaber. So, anonyisa ni otimo her secondary. Mimi aliniambia anafanya degree yake ya pili. Did she ever go to college? Yeah. So, huyu mwanamke anatoa information ya kwamba madam hakufanya form 4, aliacha shule at form 2. Sasa ndio watu wanafungua roho wanasema pana, mimi aliniambia anafanya masters. Unaelewa? Wesetale, I really loved her narration. Wish she could see how big she could reap from that. Why can't she consult with people who know how to make good use of theirs like Mercy Orengo? Huyu anaambiwa Faith Akala achana na yeye. Aya, because she's in a second marriage now. Aya, she's in a second marriage. This is a second marriage. Spiritual intervention itamsaidia. Huyu anasema. Utauliza who is in a second marriage. Yeah. Aye, chualtie ndimioni. Okay. So, arakisha huyu mama amechosha. Kindly let us have input on post Mar Esther Olo about her school in Kisumu before she get crashes with any of the trending posts. So Esther Olo had information about her school in Kisumu. So there were con cases everywhere, whether it was a landlord, shule, it was just all over the place. Our finances were terrible. Aya, huyu anasema ne asomo kode Mbogo. I joined the school in form 3. She was in form 2. Akiaka neotieko because I left her there. Their nickname came because ne ojakuo tojawuro. Aya, so huyu anasema politeness Nyaralego Nyake Oyugis anasema nilisoma na yeye Ombogo.
I joined the school in Form 3. She was in Form 2. Sijui kama alimaliza cause I left her there. Her nickname ni Adia. Mnasikia hiyo? Asa huyu anaeleza Adia. Hiyo nickname ya Adia ilitoka wapi? The Adia nickname came cause alikuwa mwizi, neja kuo, tena alikuwa mchoyo, toja uoro. Mnaelewa? So her nickname Adia at Ombogo Secondary, that was the nickname. Alikuwa mwizi huko kwa Ombogo. Na mnakumbuka Kenya High School pia alikuwa mwizi. So these women are just literally discussing. Aya, awachwa yueyo ne engi dancing styles mayore yore. Haha, alikuwa na dancing styles za ajabu. Yeah. Faith Hakala, thanks. See, I told you mtajua very soon. Lol, I saw a pic of her somewhere. Sema mimi kucheka mambo ya Rototang. I don't get how one human being can have a problem with a million persons. Nyakama okia. I don't understand how one human being can have problems with a million persons, including wenye hawajui. Unaona, that's what that person is saying there. Okay? So I guess this is happening on TikTok as well. She has problems with everyone. You know, hata watu wenye ajai waongelesha. Aya, maiye nyar Joyce leo. By the way, okinyal chwany rigi jite and you say niji emaricho. Uwezi kosana na watu wote na unasema hawa watu ndio wabaya. Ukana chwany rigi Faith, we took it ni Faith Rach. Wenye alikosana na Faith, ulidhani Faith ndio mbaya. Debra, yeah, Odonje Edith. So sasa wana list venye alikuwa nakosana na watu. I think now the penny dropped. Sasa wakagundua, kumbe huyu mwanamke is different. Okay, so that is it, guys. So the posts are many. Anyone who wants them, just let me know. Nitakutumia. But ziko many. They're all on Facebook. Utazipata. Aya, chukueni mic wadau. Ziko mingi sana. Nasema utatumia Edna. Yeah. Like a drop. Lady Jacqueline. Yeah. Oh, It's police. Ngoja kidogo, police. A policewoman from Kilimani just called me ni achamo pesa. A policewoman from Kilimani amenipigia simu ya kwamba nimekula pesa. Alafu, so she was using policemen to harass people. Ukimu-expose, ata-claim ya kwamba umemuibia. Case in point, saizi, Nelly amemuibia. Mnakumbuka hiyo? Aya, Edith yo. Asa huyu Adhiambo Nyara Sembo pia namjua, pia ni rafiki yangu. Edith yo. Hii 24,600 yenye wanasema nimekula ni gani? Unaona? Asa nauliza Edith, hii pesa yenye apparently nimeiba ni pesa gani? Cause yeye ana create stories. Diana, all those stories wanga anazi make up. Alafu anaanza kuzipedal. Ni kama ukweli. Yeah. Last time I went to the cops because the ones sent to come for me never showed up. I reported and Rototank was called. The cops made it clear it was a civil case. They could only arbitrate. Yeah. Rototank never showed up. Unaona? Sasa ana report watu alafu akuji. Yani unaelewa peke yako. No wonder anakaa akikwambia aje ati anangoja wewe ufike Kenya ndio utamjua because she knows Kenya tu ndio anaweza chezea hiyo ujinga na mapolisi. But yours truly, do you think Diana can do anything to me in Kenya? There's nothing she's doing. She has no power in Kenya. I do. I'm sure even those people kina Chibri kina pure heart them wako na ka group chat wanamchekeleanga nyuma ya tent. Kabisa. Unaona hata wanga waongei akisema hizo vitu zake wamenyamaza tu. Sasa hata wameona huyu prezo wetu yake dika, she's definitely kuku. Huyu ni mwenda. Prezo is mad, guys. Prezo is mad. Wow. Anyway guys, Team Black, your prezo is mad. Anyway, ona hapa Debra anasema that woman is fond of making empty threats. Guys, this is 2014, so 10 years ago.
So what you're dealing with now is not new. This is 10 years ago, 2014. Deborah Ojuka, who is a very known Luo person in our circles on Facebook, and anasema, that woman is fond of making empty threats. She caused so much drama. Kumbe ni composition anandika. Kumbe ni composition anandika, and indulging her imagination. When I sent her my stop and desist order, she went quiet and only resurfaced a few days ago again. Nyakabedi ni otuone. So ni composition, guys. Most of the things anawaambia hapa TikTok ni hadithi zenye anazimake kwa kichwa yake, alafu anakuja She can make a good composition though. Yes, she knows how to write stories, I swear. It's just so many It's stories. just crazy how vile mtuonyesha hizi vitu, it just hit me that she's rewriting her story on Facebook. Yes. Ameleta, you know how movie producers, like the other producer recently that redid the Titanic movie. Yes. She's doing it here now on TikTok. Yes, that's what she's doing. So those who know, you see all these women, hautawapata TikTok wakiandika. But guess what? They are all on TikTok. All these women are on TikTok. And it's funny how today she will say something, then tomorrow, oh, I didn't say that. Just like how the other day, Nanya went up to JB's platform. Yeah. It was like, but you're the one that told us that you're the one that introduced the person that the hookup for Nelly Noel's fish through KQ to come into the US. She denied ever saying that. And the other day we just played the recording of her saying, "Abisi mimi ndo nilikuplay your plug ya kuleta samaki US." Imagine that. Na akadeny. Hey. She was denying. Naya was asking her. She denied. Yeah. But only to find a recording of her saying, "Mimi ndio nilikuplay." I wish I was paying attention to that hiyo mkizumkina Nanya, because that's the same recording I've used to post my fish. Yeah. So on any your post, one. So let me tell you guys. Third woman today. Diana Ross akiingia any platform anataka kuwa moderator. Ukikuwa against her, she will block you. She want to be know it all. Lady rights. Yes. Can I read? Yeah. Mems, can I read this real quick and then you take the mic back? No, I'm done. Yeah. She's saying, I'm one sad woman today. Asante. Erurukamano is just thanks, guys. Alafu huyu anasema, Professor anasema, Erurukamano, thanks, guys. Tsunami nebiro kwanya giroto tank, but you are God and my God and the God of Nyimine Luo saved me. So there was tsunami that was going to take me through Roto Tank, but our gods, wote walim save. Satan can come in form of a human being, and I just met one. Yeah. So there's a time nilikuwa naambia watu last year ya kwamba the best thing to happen to you with Diana Ross is to never meet her. Unaelewa? The minute you meet her, your life will never be the same again. Unaelewa? Just the best thing is that never ever interact with her. Kwa hivyo kama hujawahi interact na yeye, don't do it. Don't be tempted. Yeah. Aya. Can I read this very quickly? Mano ekaka oclaim atine ok wachulo bill kaka ne oyuagore ni mondo ji ofom pool mondo ochul bill kasto watu wakajam wakisema kila mtu ajilipie. Sasa hapa alikuwa na claim ya kwamba watu wajalipa bill ya hoteli. I told you guys about this said bill. Alafu kila mtu akasema lazima wakasema pana tulipi hivyo, kila mtu anajilipia. Jowa onyi somorin nika odwa msungu to otende madong machalo boma ema odhie owedhi otende ma kochung e dance floor to oromo gija apiko matinge kabe miel bathe. I don't even know what that means. But hapa Emma hang on jaber. Meanwhile,
bill be ne ok wachulo Boma Hotel, we left 20k bill. Sasa alidanganyia wanawake ya kwamba walienda Boma Hotel na wakaacha bill ya 20,000. Unaona venye wanga na make up stories. Wanawake wakasema hapa chini ya kwamba they each paid for their bill. Each of them alilipa bill yake. So that is all a lie. So she lies a lot, guys. Yeah, she lies a lot. Even today she lies a lot. Even when she's telling you she's breathing, she's lying. Yeah. She really, mimi ushindo, when does she get to eat, shower, you know? Yeah. So she keeps calling people cons. Listen to this. Alfin anasema, I have just read a post here claiming I am a con. I would like anyone here with evidence, not what you have had, to put it here. If I am found to have conned, I will pay. Now I have a long story to tell on the presumed 1.2 million I have had a conned Susan Akinyi Otieno. Oh, that is someone copy pasting her stuff. Unaelewa? Wanga, sasa huyu mtu ana copy paste. Yeah? So now these are Diana's words. At that time she was trying to get back to, sasa huyu ana copy paste. It's a long story. Aki huyu mwanamke anajaribu explain penye alifanya. That's a long way to go. Yeah. Anyway, guys, I think that is enough. At least mmepata a bit about Diana. My house suddenly feels colder than it was before. Yeah. Sasa ndio maana nasema, yes, the psych department in the United States, they need to hire more scientists to collect this woman and do a serious case study and come up with the real diagnosis and come up with and then also put funds, use my taxes wisely and put more people, pharmacists, all those people, to come up with medication to treat whatever this is that she's suffering from. What I can add on that, aliulizwa, did you consent? Alsema, I consented to some, but not everything. In United States of America, you will consent to everything. They cannot do nothing without a consent, without a signature. Consent to what? To the test? Anything they are doing to you, is it a procedure? Is it a test? You have to consent. Fear to up me DM. Wachani nisome hii. Leo ni leo, your analyst is back. This is Njambi K. Kiromo. Story from the other. Pandisha Nanya. So sometime in early April, I was introduced to Diana by one Akwanjeru so that I could help her plan for one event that was to happen in May. That meant I was to work very fast to get that event together within a month. The first, unajua tu, ikianza hivyo unajua tu ni con game. Unasikia? Ziko mingi. Hizi ma con game. Guy. Ziko mingi. Huyu mama make Nanya, cancel and request again. We don't see you. Mimi nasema dawa ya huyu mama kwa hii TikTok, like these big platforms. Yeah. The people that I guess make the trending news is Lady Jacqueline and Boscan. Kieleweke. Alafu mkitaka kumtrigger, leteni Peter Kio ya slide kwa hiyo live. Yes. Alafu mulete huyu Nanya finished. Kabisa. Nanya wanga na muuliza maswali kali sana. And then guys, the two people nimegundua huyu mwanamke anaogopa, the two quiet people, TikTok na Edna. Unaelewa? Well, of course Edna is not quiet. Yeah. Because in her mind, TikTok alimnyanganya Zamunda. You know, Zamunda, she used try to call Zamunda babe. And anataka Zamunda. Zamunda akafanya sauti, please, out of due respect, don't call me babe. And since then, we have suffered. Since then, TikTok has seen problems. So you guys have literally just cost anyway. You've cost TikTok Unajua when Zamunda talks, yeah, Zamunda's voice, even without looking at his face, suruali utaitoa, you know?
So Yes, truly, don't say that. Tutafanya ataanza kulia tena. Ya kwamba sasa mlimfanyia. alikuwa anakuja anawakisha kamera na wigi yake mbaya mbaya ya Sisal, alafu hi babe. Zamunda akamwambia, with all due respect, please don't call me babe, call me Zamunda. And she did not like. Since then, Zamunda is toxic. And there's another guy too that is on TikTok's account. Why don't I remember this guy's name? He has this nice American accent. She cannot stand him. Nanya, what's that guy's name? Mtu ameni inbox wingia Lusukibaki. Nanya, what's the guy's name? The other, wachana na Zamunda, the other guy. Gigi. Oh my God, she cannot stand Gigi. Yeah, so Zamunda is the problem, is the reason why Chipmunk will never have peace, because in her head, Zamunda is messing around with Chipmunk. This is so good, guys. I have to show you this. What wachukue screenshots because no way. Kilimani Mums, guys. Kilimani Mums. Nisome. This is Kilimani Mums. Hey. Somebody here is busy spewing lies about mamas she blocked ages ago. Reason being they know her conniving ways. Watu wachunge mizigo na mifuko zao. Alafu mtu anaandika kwa comments, watu wachunge bags sana. It's just a matter of time. So this is actually my schoolmate as well. So of course she blocks everyone. I'm still in her block list. And our block, and then anybody that tries to call her out is going to anaenda kwa block list. So it's so funny the way this I say, watu wachunge mizigo na mifuko zao. Akajificha chini ya carpet. Kill these people. Actually, back in the day when she came, even me, she convinced me that you were stealing money. At one point, she also almost convinced me of Nyako. But then when I started to, unajua ile unaanza kuzunguka sign to different platforms, and you get to hear people talking. Yeah. Like, wait a minute. And people will play videos. There's a time Magazeti was so good at coming for her too. Like they would play, like what Edna is doing now, like what Acheza, what she's saying now versus what she said yesterday. I'm like, but guess wait what? a minute. Yeah. Truly. She's so manipulative. Akingia any platform. Lazima request ya kuwa moderator. Yes. Anybody who go against her, taka wewe. Na anamdrop. Na anamute. Anamblock. If she's never moderated for you, you're a strong person. Yeah, I've never given her my moderator. She asked for it, and I told her one time, I have enough moderators. Oh, that's good. That's good. You mean I still hadn't. When she was coming around, she thought the one thing about me, I don't forget. I will forgive you, but this what happens is that when she comes on your platform, people are always trolling her on the comment section. So because you are tired of muting, you just give her the moderator. Jisaidie wewe finya watu venye unataka. So and another thing, watu wanakubali Diana Ross kwa sababu watu ampendi, so that wanataka kusikia chenye anasema leo, so wanamfollow. Okay, mimi leo nikubali yeye, nitakuwa na viewers mingi sana kwa sababu watu wampendi. Si eti wanampenda ndio wakuje, awampendi. That's all. The rejected one, rejects. And then utapata the people around her are all these people who've been kind of, rejected. Yeah, who've been rejected from all around. There are some people that fall for, because all of us, including me, there's a time I thought she was a mental health advocate. She was this good person, And some people, they've never gotten the courage to say, to say it out loud, like, you know what, I am sick and tired of your shit. Do you wanaogopa kukuwa trolled? Na mimi nawaambia, this is the moment when you break those chains, because right now nobody's believing her. Hata kucharaza watu, nobody will believe her.
Lakini Guys, if let me tell you, nimeona mtu amesema those days, okay, so mtu anasema kuna place ulitucheza. So the information that is being used to castigate me is from Diana Ross. Nilipata pesa, yes, from TikTok. Nilinunua material. Singeanza kujenga kama sina pesa ya kujenga. You know, I was very, very clear about my finances. You know, but alikuja hapa akaambia watu, it was as though hiyo 4.3 million was money enough to build the entire school. So mimi nimeiba. Huyo mwanamke. Huyo ni mwanamke bwana. But anyway, she's always a liar. I remember alikuja platform akasema, Roy, ilichukua long time before releasiwe. They wanted 20k. It took a long TikTokers watoe. Let me tell you, it took us less than 20 minutes tumtoe na tulimtoa na 50k. Kuna mtu alisema 50k. Ngoja LadyJ. Kuna mtu alisema 50k aliblokiwa immediately. Let me make it straight. It was 50k, not 20k. Hapo sasa. Jem anasema don't explain names. I no longer explain. Because the money that I received went straight to the schools, and I don't explain. I don't owe anyone any explanation. I don't. And bado shule bado zinasaidiwa mpaka wa leo. Unajua huyu mwanamke the minute aliona tu hao watu wanataka kupatia this person money, alianza tu even before mchango yetu ya kwanza. Unajua yeye alinianzia before mchango ya kwanza. Kina DDM. I know kina DDM walinipa do eventually, but already walisha. I remember when she, unajua alikujanga in TikTok. Yeah. And started off kwa ile page ya nani? Ya Peaches. Because that's where I first saw her. Yes, Peaches. And at the time uko unafanya mchango, at the time ulikuwa na violence na Nyako. Yeah, yes, it was me and Nyako. Akaanzanga ile topic ya sex and all that stuff. Then the moment ukaanza, you used to talk about your schools but not as much. No. Around that time ulikuanga zile stories that baby. Yeah, baby Jason, and then around that time pia kwa na ile story ya nani anaitwaje, Henry Budoy and all that. At the time your michangos were more focused on other people. That's correct. Na Yeah. hapo ndio alikuanzianga. Then the moment you started sasa full blown mchango for your schools, akaanza makesi. Yeah. Erisman anasema rebuild the website. The website I'll rebuild. The Facebook page, my page on Facebook actually maps out me building the schools over the years. All the 6 schools are actually on my pages, either the African Women's Institute or Lady Jacqueline Facebook page, and even my Facebook groups from 2016. Utapata hizo buildings. So and Punyi was seeing me building those schools. This is where it is terrible, guys. She was watching me as I was posting all those pictures nikijenga hizi shule. But somehow she conveniently forgets the minute ameingia TikTok, because alikuja hapa kunifight. So suddenly haezi kumbuka ya kwamba huyu mama si nilikuwa namwatch akijenga hizi shule. Kwa nini sasa nakuja hii TikTok nasema hana shule? Because that was the ground yenye alinipeleka nayo kotini. Ya kwamba sina shule. And yet she was watching. Even these pictures, this is Facebook. These images, she was watching them. Alikuwa anaziwatch. She was watching the buildings come up, the school buildings. This is me building, you know. Alikuwa na watch hizi images. Yeah. Over the years, so sorry guys. Even mabati structures zenye nilikuwa najenga. Scroll to the right tuonyeshe vitu tuliona kwa Steve Nice jana. Sitaonyesha. Mpate LadyJ amepa hapo kakatakundu amepiga kapicha mwehe. Si kesho mwenye atakutroll nayo. Wewe. Ataruka, si atafurahi. Lakini mnaona nini Boskana natuwekea on Friday? I cannot wait for this day to come. Alafu Boskana ameenda benyamaza for 2 days. I have a feeling that it has something to do with the US.
Something tells me that it is kutoka Amerika, kwa sababu Ama ni zile picha uchi akikimbia huyu na mwanamke amekuwa Unajua Kiyoya investigated sana. alituambia Kiyoya alituambia rafiki yake aliwaambia ati venye alikimbia nje uchi kabisa before her weight loss na panga huko US. Mtoto wake alikuwa amemfukuza kwa nyumba. Guy, akaita polisi. Unajua akaita polisi. okay, I hope it is that juicy. Aki, if it is that juicy it will be so nice. Mimi natamani tu kitu ingine tamu like that extent. Yeah, vile anapenda kuchamba watu na nudes zao kitaeleweka. Peter alituambia ni rafiki yake Okaro ndio alimwambia. And Peter said there is evidence. Na Peter amesema the only person that is stopping her of that. Akatuambia ati ameona paka picha. Yeah. There is evidence. Na Peter anasema the person that stops him from coming full force is Okaro. The day Okaro na Punyi wakikosana ama Okaro amwambie mwe. Yeah, Okaro amebeba siri zake mingi sana. Have you noticed Okaro amenyamaza since the drama ya Peter yangu? No, Okaro does that. Guys, if you don't know Okaro, people like us, we know Okaro for many years. Okaro has days when sasa hajiwezi. Unajua she suffers bipolar. Yeah, she's also akona hiyo diagnosis hata yeye amekuwa na mental illness for so long. Even before we knew Punyi was mentally ill, we already knew Okaro hakuwa na cope. So she goes off like that. Venye sasa amepotea, utapata haendi kazi, ako tu kwa madawa. Unaelewa? LadyJ. Kuna mtu alinibia siri jana. Go on, tell us. Niambia Okaro, moderator alichukuliwa pale kwa Awanda. Na ile moderator ayuko because kulikuwa na drama fulani bado I still can't figure it out. Nilipata kwa blogs, it was after Lydia. Oh, Lydia, congratulations. Lydia got her bouncing baby boy. And there was chaos. There was chaos in the house. Nimesikia ati some of it was on TikTok. Sasa unajua tumekuwa so consumed with these other things. Hiyo ilitupita sana, najaribu kutafuta hiyo daku. Yes. Yeah. Ama hiyo ndio amenyamaza because there's a new revelation in the house. Maybe. Or also it could be because unajua yeye na Peter they are friends. No, that is not a reason for Carol to be quiet. It could be, hiyo ingine could be the reason. Hiyo yenye umesema ya Peter, no. No, nasema aje. Maybe she doesn't want to be involved in trolling Peter. Right. Unaona wamesema hapa Awanda alimkanyaga. Niliibiwa siri huko nyuma ya tent lakini ni wenye sikupata hiyo shit first hand. Moderator kachukuliwa. Gari alimcharaza. Arisman anasema I know all those pages and they need someone to upgrade and update. Absolutely, Aris. I need that. I need someone to update. LadyJ really suffered in the hands of this woman. Mary Msafi. Na ndio Mungu bado amenishikilia mpaka wa leo. Imagine the work that she thought she would stop bado inaendelea. I have my people, you know. In fact, watu wangu wenye wananisapotia mashule, nikiwaleteanga shida ingine, hata they are not interested. Yeah, au kazi yao tu ni kufinance mashule, you know. Najaribu sana kusaidia some people on our platform. Akia watu wako interested. You know, kazi yao ni shule and they are so committed and they are financing the schools. So well. So whatever Kapunye alijaribu kufanya, it never worked. But also unajua Punye kwa afraid of Okaro kiasi because yeye usemanga kama kuna mtu mmoja anaweza destroy ni Okaro. Ni Okaro. Ni kwa sababu Okaro akona siri zake. Unajua Okaro ndio. Hizo siri zake ameambia Peter. Ati Okaro alikuwa anajaribu kuhitwa na uka. Guys, hebu mnaona hiyo comment?
Akio Karo. Sasa ule uka mtoto mdogo anaenda nao wapi? Sijui. Hai. Au kasi yako na mtu wake. Lakini Okaro, ule mzungu wake hata akai kubwa sana. Shida yake iwanga nini? Okaro. LadyJ. Yeah. Hata ule mzungu yake akai mzee sana. Mimi naona wazungu wazee. Unaona? Sasa shida iko wapi? Wanasemanga the darker the berry, the juicy it is. Okaro. But kwa hiyo story ya Okaro, I just blame Big Daddy. Big Daddy has no respect for those women. He doesn't. He likes to go for Hey, yake ana heshima kwa hao wanawake. flip side ya mbona mnatu stress hivi? Na this man he's an idiot. He tends to go for women that are going through something. Yeah. Someone that is broken, or let me not use the word broken. Vulnerable. Someone that's vulnerable. Yeah, and that is what Diana also likes. Unajua Diana likes preying on vulnerable women. Wacha ni mention mwingine hapa kesho tena aende for 2 hours. Mwanamke kama mmesikia venye wile AC Queen anaongea. Huyo sikui na yeye. Unajua ni kafie tu guys. Huyo mwanamke ni kafie tu. Diana likes fear two women kama AC Queen. Au wenye wakisema kitamramba wanasema, oh, I'm very rich, my children they work in offices, I am fully prepared for retirement. Yeah, I have my own money. Oh, I've just seen your house, my house is nice. Oh, akisikia hivyo Dana unajua anapiga tu mahesabu zake kwa kichwa. Yeah, kwa watu busy anapiga tu mahesabu. Lakini LadyJ, would you agree with me that very soon there will be a war between Diana Ross, Maggie Thatcher atamkanyaga one of these fine days. Very soon. Maggie nini? Yeah. Alafu yeye na Kupendwa Raha ndi kitaeleweka. Serious. Hapo sasa. Yeye na Magda Harris kitaeleweka. Must. Though Magda wanga hana msimamo. Magda atamkanyaga one day and then 2 days later watakuwa kwa platform. But mtu kama Maggie Thatcher atakanyaga Diana. Atambeba tu. Maggie Thatcher atamkanyaga vizuri. She's grieving. Watch as she snaps out of it. Yes. Na hapo ndio atasema tena. Unajua because Maggie Thatcher si mtu wa kucontrol. Yes, si mtu wa control. Watu wa kucontrol. Her own mind. But in general, DDM, unajua watu wenye wametoka kwa platform yetu, our former team, unajua they are not people you can control. Because hata Edna alikuanga mtu ana soft sana. You know, since I knew Edna right from Facebook. Sijui atitoa wapi. Mimi Edna nimemjua hata mimi nikijua Edna. DDM kwako, alitoka Kerere kwako. Hakuwa anaongea hata FB. No, you know everybody has their own breaking point. Wewe kwa platform yetu hata huko unaongea. Wewe pia unatoa mdomo wako. Mimi nilikuwa tu Zuma na mtu wa maombi. Wewe ulikuwanga unaomba tu. Na kama ukapata tu hapa TikTok. Mimi nilikuwa Mbaire. Mimi ndio nilikuwa Mbaire. I'm telling you. You know, the first day she met me, I can sit in a space. If I'm not comfortable with people, naweza kaa hapo na ninyamaze. And she always, the days when Chiki Chicks will keep on coming for me and stuff. And DDM unakumbuka the day she asked me, why don't you ever stand up for yourself? And I told her, I'm tired. You know? And she always thought I was this soft person. And she would come at me, and sometimes I would mute my mic. Na sio ati I was muting because I was weak. Nile niko najijua once zikilipuka zimelipuka. And the day when I finally lost it was that day hapa kwa hii platform ya no, there's a time she when she brought land surveyor LadyJ and she was saying LadyJ needs to pay the lady money. A few weeks later Magda akakuja akatusavia chai ya yule Ana the moderator. Yes. And I said, since amekuwa akitufundisha hapa it's good to do the honorable thing and return the money, I think she should also return this lady's money.
you know, sio vizuri kuomba mtu pesa alafu mtu anakufuata hivi. So the next day nikakuja akaanika passport ya ID picture ya DDM. And then threatened that she was going to play recordings of me when I was mourning my nephew that I was crying. That was the first day I ever stood up to her. Nilipanda kwa Ralph Muli. Ngoja. Actually, post ni DDM. No, DDM ID. Jambo sana. So I went to Muli's platform. Ati was there because mimi I've always followed Ati. Unajua? Nikiona Ati kwa live fulani mimi nitaenda huko nisikie nini na I find her Ati to be hilarious. So I went there and for the first time I stood up to her. Nilisema, Diana, you need to go and read the laws of the state that you are living in, Pennsylvania. You mean to tell me you recorded me when I was crying wakati nephew wangu alikuwa amededi? Na nikamwambia I want you to play that recording ndio nikuonyeshe what the police can do. And on that day kwa hiyo live ya Muli, I called the police. Cobb County cops came and I filed my first report nikisema huyu amenithreaten na hizo vitu zote. I played for them the thing. Sasa I was waiting for her to play that recording na kingeeleweka because nilimkumbusha that is a felony in your state. Do you know yeye ujifanyanga she knows it all. And I remember that day Muli akiniuliza how did I know that, nikamwambia I went to high school. My entire high school was in the state of Pennsylvania and I lived there for the first after high school. I understand the laws of Pennsylvania. After that nikanyamaza, akakuja akatupata kwa live na DDM tena tumechill kwangu. She requested, she apologized. Nikasema it's all good but mimi I don't forget. Mimi naweza kusamea but sisa wingi. So we are chilling huku kwa nini Chiki Chicks will come for me and one time she asked me, why don't you ever stand up for yourself? And I said some people are just not worth my energy. Unajua ile mtu shabebana na yeye so unamuacha to let them just do what they want to do. Now it is what it is. You've already put them in their place. You understand why they are bitter. You keep it moving. Akaendelea and she would like keep on poking me. And she came to study me at the time tukiwapa kwa DDM. She would bring Jill Scott. She knew that Jill Scott acts my nerves. Yeah. She noticed that anytime when Jill Scott starts doing that poking thing that she does, she noticed me, I would always drop and leave. Yeah. And one day we are talking about politics in the US and I loudly said I am voting for Donald Trump because Mimi, I am not for Kamala Harris. And she tried to shut me up on that day. LadyJ, kilieleweka. Hapo sasa. Nilimwambia wewe ni nani unakuja kuniambia hapa you can't even, you don't even have that duty of voting. Unakuja kuniambia hapa sijui mimi ati I'm stupid for standing with Donald Trump. And that was the first day me and her tuliendana. And then she said when she realized nimejam, she started saying, I was just joking. I'm like, it's a joke now that you see that I've told you off. Yeah. 3 days later, World ndio ilianzanga na ile pesa ya Roso. But in her head, she always thinks that, because mimi at that point, nilikuwa nimefika mahali where I had had enough. Unajua hilo, unasikiza mtu, unakaa ukimwangalia, unacheka tu na mtu kwa lakini wewe nikikushika, ile sekunda kushika, kitaeleweka. Ukisema nani, King Roso, let her declare the money she got na tax before we go for her. She has to declare. Hiyo ni ujinga, hiyo ni vituko zake. Yeah, wacha akapambane na pesa ya wash in her words like she called it before. Interpol have never arrived at Roso's doorstep. Okay? Let me go back on that wash thing. I really, Akibimi Edna Wanga, she surprises me all the time. Unajua nilishtuka nikiona Edna after she got the money. Edna stood up to her na akiwa anamuliza hiyo story ya wash. Mnakumbuka hiyo story? Yeah, Edna anamquestion anasema, Diana, ulisemanga hapa tu kwa platform yangu pesa ya King Roso ni hivi. No, it was Nanya. Was it Nanya ama ilikuwa Nanya ndio Yes, it was Nanya. It was Nanya that took the stick and hit the hive of a beehive
And the bees came out flying. Ayo siku alitusi Nanya. Nanya is like, why are you insulting me? I just asked a question. And I marked up Nanya. I'm like, you did say these things, Diana. Stop. Well, like Ninini ili change. Nanya's word, I will never forget them. What's changed? Yeah. And that's why she can't stand Nanya. No, Nanya will not insult you. And also, before she comes to me, she should settle with IRS before she comes back to me. Hapo sasa. Yeah. Mama V, okay. Bye, dear. But anyway, guys, at least I hope I've done my part. And if you go on... you've opened my eyes to many things, man. Thank you. And if you can actually do the same for people like us, you know, because she can't stand anyone. C vitamin, thank you. And you'll realize that all these people, when you're Nini, there is nothing. There's no one crying wherever. Oh, I'm an EB 1 point what million. Akuna. So she's here using the same tactics zenye alitumia kuibia watu TikTok, calling people, anawaita watu cons, and then of con, as a way of covering herself up, you know. Na anajua at that time anakuita con, anajua very well ya kwamba shida yake ni unapata usaidizi, ye hapati yoyo chochote. Kama and she likes to also come at people that someone that Akiona, you have something that she wants and she can't have. She will always come for you. She does not like to see people being successful, you know, because he wants to put people down. Yeah, because when I think about it, yours truly, I'm wondering what is it that she cannot let go? Because unajua huyo mwanamke ako kwa kesi yangu, she can never let go. She uses my name to justify everything she does. Unaelewa? And when I think about it, and she also uses Nyako's name, of course, when I think about it, I realize that it is because, of course, Nyako has something that she cannot have. You know, Diana lazima, ili akue tu hata na 1,000 people wanamview, lazima awe ana shout, anatusi mtu, anataja jina mtu. Unaelewa? And exposing Yes. Myself, on the other hand, my community project that I started in 2015 has done so well. If I look at the bank account, pesa yenye tumepata tu tumeingiza kwa CBO. I think those are the things zenye anatamani sana. Because when she went to King Rosso, alidanganya King Rosso ya kwamba kuna CBO. Mnakumbuka hiyo siku? Hizo pads zake aliweni. Ya kwamba anaenda kununua pads. Wakati aligetio do, alikujanga pale kwa Edna. Yeah. And Magda and Edna walikuwa hapo wanamuongelesha. I remember that conversation. At how they were supposed to buy panties. Who is going to menstrual panties? This. Tulikuwa tunafaa kununua menstrual panties. And wewe tulikuwa tunafaa kununua menstrual panties and send them back home. Mumeongea venye mtatafuta company ya US yenye tashonesha hizo mapaki. Yaani mliongea hata hizo story? DDM. Kumbe tulipangia pesa ya Rosso. Mlipangia, alafu akakuja akatupotea tu nayo hivyo. Mimi nakumbuka kwanza Magda ndiye alikuwa na the biggest ideas, man. Mimi nilikuwa tu nacheka nikisema you people are wasting your breath. Guy. Na venye hiyo pesa ilikuwa mingi. Guys, mnajua venye 1 million ni a lot. I know some people will look down on it kwa sababu hawajai pata. But wamewahi pata pesa kushinda hiyo. Lakini kama if you are looking at it in terms of Kenya for real, guys, 1 million ni pesa mingi. But the way she was planning for it, how she's going to outsource a company, a manufacturing company here in the US, and they are going to manufacture the pads. And I'm like, Diana, it's $6,000. That's 2 months rent. That was a bit too ambitious. Yes, truly. Ilikuwa condoms. Yeah, condoms na Nyako. Ilikuwa pads wewe. Pads, sio Nyako Roy condom. Iyo, by the way. Na condoms ilikuwa hiyo ni later. That's later. But before she even got the money, we were talking about a project of buying girl child in Kenya.
the panties. That one day, panties. Siku hapo. one day she talked about ati ataenda atafute those women in the village. I think it was my dad that gave the idea. No, it was me that said, instead of shipping them from Kenya, from US, why don't you look for these people that shonesha? There are some people that wanashoneshanga panty. No, sio ya kushonesha. Kuna ile idea ingine ati angetumia do I invest on people in a certain village kama wamama hivi wanunue seeds and stuff wapande, then the proceeds watumie, they use that to make the pads for the community. Nakwambia kulikuwa mpaka na secretary alikuwa anaandika the notes. I would listen in and I'm like, kumbe ni stories za jaba. Na mkujua hizo zote ni stories za jaba. Mimi I was laughing it off because to be honest, and then akaanzanga hizo vitu ati people are jealous, but you know, like unajua ukisema 1 million in Kenya, it's something big, but you know when you're having such a business plan, you need more than $6,000. Yeah, the business is too big. So and she would keep talking and she would come up with this thing, people are jealous of my money, and in my mind either times my brain used to ring. I remember going to tap send wave whatever, and I translated it because mtu akiniambia 1 million Kenyan shillings, I can't relate with it, so I translate to a currency that I understand, and at the time ilikuwa 5,000 and some change, rounding it to the nearest thousand, it becomes $6,000. And I'm like, that is 2 months of my rent. What the fuck is that? Yeah. So for someone like myself, mwenye I already had a building yenye ilikuwa inangoja tu cement na sand, unaona? Yeah. Hiyo pesa ni mingi bwana. Hiyo pesa ilitusaidia guys. But you know, you already had like an ongoing project. Yes, yeah. Someone gave you that 1 million when the school was on the ground. Yeah. That was like sasa hiyo ni nini, you know? Oh, and then for someone to see ati anaenda kutafuta company in the US to process the pads and then to ship them, that is a little bit, that's your pesa. You can't do anything. I understand, yeah. Thank you so much, Roundy. Nice to see you. Yeah. Mimi hata hiyo milioni moja, unajua zile material zetu za chiga ziko tu hapo haki zinangoja tu hiyo pesa. Milioni moja nikiweza pata sahi nitakuwa second floor. I'm telling you the truth, because the material is on the ground. Nitafika to second floor within no minute. I mean first floor, sorry, not second floor. Nitatoka ground. Walikuwa wanaanza project. It was a starting project. So meaning that is why that money is useless. I get it. Ati manufacture the pads. First of all, go and pitch it to a manufacturing company. So that is make pads, that manufacture tells you, them, and then ship them. Come on, I've you are shipped truly. That tells you that she's totally inexperienced in this in that sector, because DDM anaona very clearly, if she was to manufacture the same product in Kenya, she'd be saving so much and creating jobs. You understand? And then after that, that's when she goes out, anaonyesha Kenya amefanya, hopefully mtu anamuongeza kakitu. Yeah. Unaelewa? And in fact, in Kenya, with 1 million you can buy hizo machines za kushona na material bado utanunua. Yes, absolutely. 1 million haiko. Yeah. At least ati tuliona alikuja akatupostia chakula mahindi na nini in front of. Hata kama ilikuwa ni gunia moja, si ndio? He gave some type of accountability and she was quiet, you know? Yeah, absolutely. Yeah, that's what Ati always said. C vitamin, that's true. How did Ati master the art of ignoring? Like, have you guys seen how Ati ignores the heck out of her? I want to get there. Mimi Ati ni strong, mimi Ati siwezi. Ati mpaka niko hapo na kuignore tuko kwa platform moja. Haraka sana. Mpaka unajua wako kwa platform moja wanaignoreana kwa sababu they have common friends. Yeye wakienda huko, you've never paid attention, she will start having conversation with Ati, and it is at that point where Ati usually mutes her mic and does not speak.
And she does not talk. Forever. Yes. If let me tell you something, if Ati becomes bosom buddies with Diana Rose, Aki watu watamkosea heshima sana hii. I don't see her doing it. I don't think. Ati is those people that don't forget. Yeah. Oh, Morris, I work in my CBO. I started a CBO in 2015. I ran 6 schools in total. My CBO is worth at least 50 million Kenya shillings. Okay. My CBO is doing so well. As in, don't feel sorry for me. Yeah. So I'm good. I've got a job. Thank you. Yeah. So Ati lazima awe careful. Lazima awe Yeah, careful. she doesn't. The one thing about her is she don't forget. Na unajua Diana udhani that Ati is ama people might think, oh, why isn't Ati respond? I think she's mastered how to deal with her. Yeah. Because she knows that the woman will exhaust you. Anacharaza punyi. Where is the phone to zoom? Oh, kweli. Where is the phone? Oh. Guys, wacheni ni drop. I've really enjoyed myself. It's LadyJ, thank you for coming. Thank you, LadyJ. Thank you for We hosting really me, enjoyed. Yeah, it was so nice, my Have dear. a good day. You too, mama. Tunaenda kuamka, si tunaenda kulala. Ndio No. tunalala na kuna mcharazano. Endeni mzum. Mimi wacha nilale kidogo kabla mtoto ajamka. Aya, bye bye Good guys. day. I can't find the other phone, Yawa. I don't know where I threw mine either. Where is mine? Unajua nilikuwa nakunja hapa lon. Unaona vile DM juzi ulitufundisha you can be on TikTok making noise and doing your chores, and that's what I have been doing. Where is that phone? Usiniambie niliosha na towel zangu. Wait, let me pee and Nyinyi find. watu. I cannot see comment section. Walai, unajua I don't know why. msaki. Bado uko vacation. Yeah, niko Jamaica. Umevuta ile kitu. Kawaida. Ndio maana uoni comment section. Mimi naona. You are still unaona comment section. Niue. Uone comment section aje, mimi naona comment section. Guys, mimi naona kama watu wana type. You guys, are you seeing comment section? Sioni. Munitusi leo. Munitusi tu. Kwa sababu sioni. Ambia huyo mpenzi apunguze. Akuwekee jaina mbegu. We amelala. Be. Wacha ujinga. Ndio huyo. Mems, tupe chai. Tupe chai mems. Guys, Tapuru, leo nimesema leo ni leo. Tufike 30k tuanze rika. Muone nikitaja jina zingine vile gifts zitafly hapa. Muone tu nikianza kutaja kina Gedhaiga, kina Mali Safi, mtaona gifts zikifly. Guys, wenye mko hapa mumekuwa nini? Thank you na test for the heart me. Guys, tangu mkuje hapa nimeanza kuongea Diana. Nimegiftiwa na nani? No one. By then ukweli hata si tumemuongea tujagiftiwa. DM na drop nirudi. Sioni comment section. Sawa. Roses tu za kuambia host. Guy, hebu muni gift na mimi tangu tuanze kutaja punyi hakuna gift. You are still umenotice. Hakujoa. Hakuna mtu anatuma handout ama roses. Diana huwa anawadanganya kwa hii TikTok. Tangu tuanze kumtaja hapa. Practically vile Diana anawadanganya kwa hii live leo. Kwa hii live leo nataka niwaoneshe vile Diana huwa anawadanganya practically. We want to show you practically vile Diana anadanganya nyinyi. Imagine even a Rose hakuna. Na anamcharaza amkanyage vizuri si chipmunk. Hapana, si anasemanga we feed from her. We you are still tangu tuanze kutaja huyo mwanamke. Umeona hata By the way, ako na bad aura. Start talking about her, you don't get anything. Thank you, Jerry, for joining my team.
Let me dry my laundry. Punye bu zunguka kwa nyumba yako hivi tuone. Huku sikia leo akisema anapanga room. Si awakisha kamera tuone. Chakuru. Hebu sasa hata hii recap tutaanza na nani? Diana. Tutaanza na Diana ndo tumalize. Ati tulikuwa na Sierra. Ile place nyingine bado hawajaanza matako. Good morning Yolanda baby girl uko aje? Guys, welcome in wenye mmeingia, karibuni sana. You guys are awesome, eh? Thank you for the heart. Na leo ni kama TikTok yangu inakataa kurespond. Yaani nimetaja Diana mpaka TikTok yangu inakataa kurespond. Yours truly ulisikia sauti ya chipmunk. Yeah, I've heard her voice before. Mpaka nakwambia ni karibu hata live ianguke. Ile siku ya maandamano alikuwa na sauti yake. She spoken before kwa Sheila Toto. No, umesikia hii Diana alikuwa alimmute. Wacha nikuchezee. Nichezee. Ndio ujue violence inatoka wapi. Okay, there's nothing I like the way my home smells when I've done my linens, like my white linens laundry. Nakwambia nyumba unuka vizuri. Did mute? Niko hapa natafuta hiyo recording. Nimalize kufold laundry. Emma Chichi siku hizi analala. Hebu akuja tumpige test. Ama kuna mimba. Ndio nasema. Nani? By the way, DDM ukiangalia kama live ya jana, venye mboka ilikuwa imeiva juu tukua tuna nini. Sasa ona vile tumeparara. Mimi with 144 coins surely. Ebu ni mimi ama. Ebu acha nianguke nipande tena. Hata wewe unabumehang. Wacha ni zoom chipmunk na hii alafu nitafute hiyo recording. Na hisi mwingine. Tuingie kwa nini? Stories zingine ama mnaona aje? Tumalizane na sawa. Guys, jana vile niliwaambia jana wakati yenye before ni recap guys, Diana alitrend sana TikTok kwa sababu alikuwa pale hivyo kwa nani? Alikuwa pale kwa Sialo Queen na pale kwa Swali King alikuwa na wafuasi wake kwa guests. Na walikuwa wanacharaza nini guys? Walikuwa wanacharaza Nyox. Walikuwa wanaambia Sialo ako na Nyox, anafaa block huyo Nyox kwa sababu huyo Nyox alienda akaanza kufungua live akaanza kuaddress mambo yake na Umote na akasema yeye na Umote wameachana. Unaona hapo hivyo ndo tukaona mpaka yule ambaye anaitwa Diana akaandika kwa comment section, I thought you were guys. Diana aliandika kwa comment section akasema I thought you are upset. Alikuwa unajua kuna ile live yenye Umote alikuwa amefanya guys, kuna live yenye Umote alikuwa amefanya na hiyo live yenye Umote alikuwa amefanya wadau na wadawets aliweza kucharaza na kacha team yellow nao ni kama Sialo akufurahia. So huyu dem anaitwa Diana kwa comment section aliandika hivi guys, aliandika kwa comment section aje, aliandika akasema ati I heard that you were upset. Sasa anaambia nani? Anaambia Sialo. Guys, Sialo akaenda, mimi nasikia sijui nimesikia rumors na wabezo rumors ni gani, but anyway tuendelee na story. So hapo hivyo vile alikuja kaandika hivyo guys, Sialo akasema hata amefanya nini, ameblock Nyox naye akaenda pale hivyo kwa nani, kwa Edna.
Nyox akamwaga chai guys. Kwa DDM mna ni confusingi mimi na Edna. Guys, kulikuwa na hiyo live nyingine guys, kuna live yenye Diana. Nimesema nataka nimalizane na Diana kwanza ndio tuende kwa historia ya Nyox. Wacheni tumalizane na Diana, tumalizane na mambo ya nini, unaona? So guys, kuna live nyingine hapo hivyo kwa dem anaitwa Pure Heart. Diana alienda pale hivyo akasema right now anataka kutembea kwa platforms ndogo ndogo, support hizo platforms ndogo ndogo zi grow, okay? Anakuja kwako, akishakuja kwako anakuja na viewers kwa sababu alisema yeye ndo ONG, yani TikTok is not TikTok without Diana Rose, unaona guys? Alienda akasema hivyo, akasema anataka ingie kwa hizi platforms ndogo ndogo ndani, akishaingia kwa platforms ndogo ndogo grow, azifanye zi grow guys, ziende zi grow, zijisimamie, because anataka kuona watu wakifanya nini, anataka kuona watu inaitwaje, anataka kuona watu wakishine. Na akaendelea akasema yeye ni ONG, yeye ndio the ONG, yani yeye ndio queen of TikTok, yani yeye ndio presenter, yani guys alisema yeye ndio ule mwenye kila mtu anaogopa TikTok, na yeye ni one woman army na hana team guys, alisema hivyo. Na pale hivyo guys tukasikia kwamba kuna demo inaitwa Abundance alikuwa ameenda ameanalyze Diana Rose na Abundance akasemaje guys? Abundance akasema hajaiona Diana akifanya nini, hajaiona kwani huyu Diana aliuliza kwani Diana la saa ngapi juu kila siku akiamka anapata Diana ako kwa live, anashanga Diana, alikuwa anashanga huyu Diana ana work saa ngapi. Thank you Alpha for the hat me. Ngapi? Thank you Alpha for the hat me. Kwa sababu kila kucho anapata Diana tu kwa live ya mtu, anako job. Yani kazi yake ni kupanda kwa lives, kusolve every situation inatoka TikTok. Peter K mtoto amekufa, Diana ako pale hivyo ana address the nation kuanzia asubuhi mpaka jioni. Kenya time, USA time, Nigerian time, Japan time. Yani Abundance alikuwa anashangaa kwa nini hii TikTok iko na mambo gani, kwa sababu Diana kama halali. TikTok. Sasa yule ambaye anaitwa The Movement, thank you for the hat me, yule ambaye anaitwa Abundance akasema jameni, huyu Diana halali. Akauliza wafuasi yake, tap the screen, share the love with TikTok. Diana mpaka time ya Vietnam guys, kuna mpaka time ya Vietnam Diana halali, yani mpaka Abundance akashangaa jameni, yani mpaka Abundance akashangaa jameni, network yake ni mbaya. Kashangaa jamii. Ai ama ni let me tell you, kwa hiyo kazi yako Jefferson ako TikTok, no one is allowed to be on the phone while at work. Kama anataka kunikanyaga ndamkanyaga, ndaenda huko. Uko peke yake hata huko Kenya, you are not allowed to work on your phone. Unafaa ujificha kabisa ukitumia simu. Unataka kabisa kazi yako. Haji ni bana, network yake ni yake, sasa si yangu. Nimetoa paka bundles, nimetoa paka wifi, nimeweka bundles. If she can come to me, we'll go for it. Hivyo ndo Chipmunk ameenda. DDM. Here in United States, we are not allowed to use our phones while at work. Yo anaweka ding 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 pi 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 pi. It's so illegal. Guys, mumeona nimewambia sijapata network imepotea juu nimeita Diana. Anyway, tumalizane na Diana history ishe. Guys, pale hivyo nakuambia, Abundance akaamua akasema Diana unapenda sana kuingilia kila mtu TikTok. Kesi ikitokea mimi na mvuvi wangu tukivunjana miguu, wewe unatokea unataka kwa address. Akasema wewe Diana koma. Kumbe Diana alikuwa kwa usingizi huko kwa Pure Heart, alikuwa amelala.
amelala na jicho moja iko wazi, masikio moja iko wazi, ingine imefunga. Yani Diana kwa pale hivyo pia hata na ngorongoro. Diana alikuwa ngorongoro kwa live ya Pure Heart pale hivyo. Na vile alikuwa na ngorongoro kidogo, ghafla binvu akasikia, Diana wewe hulali, Diana amka, Diana kwa nini hulali, kwa nini umepata stress, yani wewe Diana is lying. Akamwambia wewe Diana koma. Vile alisikia akaamka akasema, guys, what is happening on the streets? Guys, I have heard my name being mentioned in my sleep. I was sleeping here on an edit. I was sleeping here kwa Pure Heart. Nikasikia tu pakacha, nikasikia jina yangu nikaamka. Kwani what is happening guys on the streets? Wale Delulu Nation wake wakamwambia Diana, you know what, umetaja Delulu Nation pale wako balance ama dance anasema ulalangi wewe kila siku asubuhi na mchana kazi. Wale kweli ni Delulu Nation kweli. Hata ni kama uni kazi. We chekesha guys. Wacha tucheke kwanza. Wacha tucheke. Diana kusikia hivyo akasema, Diana akasema, guys, huyu Abundance ako na wivu. Abundance ako na wivu kwa sababu nilichoka kwa platform yake. Abundance ako na wivu, ananisikilia wivu maduong. Nilitoka huko kwake, very demure, very cutesy. Sasa sasa niuwe. Mimi nakuwa natembea kwa platform zote ndogo. Hizi platform za analysis ni bias. Wananiongelelea vibaya mpaka wanaeka caption mbaya. Watu kama nini magazeti wananisengenya, wanaenda wanasema, wananiwekea picha zangu za kitambo, wananiita kapumpu, mpaka wanaweka zile picha zangu zenye nilikuwa nimenona kitambo, sasa nime lose weight. Yani magazeti wanikome. Thank you Gloria mami. Magazeti wanikome. Wanafanya nini kwa bias? Tumepata business. Kuna platform huku kwa DM yangu. Au ni wako na wivu mami. So you know I posted my face. Kama mama lazima analyze na hate. Na nikakutaja. Nikataja zile inbox yangu kimeninunua. Rising star. Watu wananiuliza what have I done. Akasema napenda pia blogger mwingine anaitwa The Smart Girl, ameanza ni blogging na heshima. Anaandikanga nini very demure, very cutesy. Anaandika pale hivyo caption kama gani? Anaandikanga Diana is very demure, very beautiful. Abujubuju to Diana. Haki nakwambia huyu chipmunk ananimaliza. Rising star kwanza siku hizi hata ana hate. Amekoma. Kitambo akiwa magazeti alikuwa ananichualo, siku hizi anichualo, ananipenda. Ananiambianga abujubuju nikipanda hapo nasema, wewe ni mzuri, ewe chekesha. Guys, in short, kwa hiyo live Diana alikuwa anasema, guys, kwa hiyo live alikuwa anasema kila mtu kwa hii TikTok analyst wote ni biased. The only analyst anatambua ni Rising Star, na the only blogger anatambua ni Ankush na nani na huyu mwingine mwenye anaitwa nani. Kuna huyu blogger mwingine ameanza ku come up anaitwa The Smart Girl. Hao ndo watu wenye Diana Rose anatambua. Au atambui data collector. Wana chuki. Alafu guys vile ilifanya part ya chuki. Alikuwa anaongea kama ati guys. Diana ameanza kuongea kama ati. Akaanza kusema people on TikTok they have too much hate. These analysts are not analyzing. These analysts are alafu pale hivyo Delulu Nation nimwambia guys kuna Delulu Nation. Msidanganye kuna team Diana. Na niliwaambia guys ndio tulikanyaga team yako the same way tutakanyaga team nani team. Wacha nisiseme tu. Team Diana inaitwa Delulu Nation. Team yako guys walikuwa na land hapa na wakanyaga shingo. The same way ndio nitakanyaga team Diana shingo. Hakuna mtu special kwa TikTok. So pale hivyo kwa hiyo live kulikuwa na team Diana. Na team Diana walikuwa wanaweka love emoji. Wanasema Diana hakishwi. Diana hafanyiwi niuwe. Diana president Diana president of Delulu Nation. Wewe tunakupendanga lakini chipmunk anakuonea. Chipmunk. Ghafla binvu guys, unajua story yenyewe ilikuwa inaongelewa pale tena kukakuwa na story nyingine kwa Abanas guys, tukakimbia kwa Abanas. Sasa kumbe iliwaka moto. Kwa Abanas kukatokea na
What's the story? Very cute. Hebu tuchekeshe kwanza guys. Niwaulize mko serious? Mnaongoja nimalize historia nini Diana ndo mnigift ama? Guys, mnaongoja historia Diana iishe ndo mnigift ama? Hebu niambie mapema guys. Niko prepare psychology. Serious. Kumbe nikitajanga Diana mnigiftingi chekesha. Before nitoke kwa story hapo hivyo, Diana akasema watu wanakula na jina yake. Wanapenda kukula na jina yake TikTok. Wakimtaja wanakula, lakini guys mimi nimetaja Diana tangu nianze sijakula. Ni kama leo nitalala njaa. Anyway guys, habari akakuja akaanza story nyingine hapo hivyo. Hiyo story ilikuwa nani? Kupendwa raha. Unajua ni very cute. Guys, wacha niwaambie. Kesho Punya ataanza kutumia hizo words. Yeah, kuna demo inaitwa Angeline, very cute. Ndio DDM. Unaenda kwa platform ya Angeline. Ninataka kutafuta madem wenye wenye watanifanyia. Ndio alikuwa tekesha kutoka kwa Chipman. I support women, very cute. I support I am an NGO, I support women. Akaenda akasema nataka wanawake waandike proposal, waandike articles, waandike stories, alafu nitawalipa. Wale wanawake wakaandika mastori, wakaambiwa kwanza wakuwe mpaka video vixens, watadance, watatingisha madiaka. Watalipa pesa wale wasichana. Na akakuambia kukaenda very cute. Wale wasichana wakaandika mapoem, wakaandika manini, wakaanza kudance, wakaanza kutingisha viuno, wakanengua. Na kuambia mmoja wao alikuwa nani? Kupendwa raha. Kupendwa raha alikuwa mmoja wale video wasichana ambao walikuwa wameambiwa watalipwa pesa. Na kuambia pesa join. Wakatengeneza WhatsApp group. Wakakuwa wanaenda wana discuss TikTok. Wanasema Chipmunk ni Chipmunk. Chipmunk haelewi mavitu. Chipmunk ashikanishi. Walikuwa pale wanashare mpaka live za TikTok. Wanachua low, wanasema koma Diana is the OG. Diana is our president. Pale hivyo kwa hiyo WhatsApp group kidogo ikafika mahali ya malipo ikaleta shida, wakaanza kuanikana cheke. Chipmunk Wakanikana kwenye TikTok. After wameambiwa kuwe video vixens, wakakuja wakaanza kuanikwa kwa TikTok. Wakaanza kuanikana, wakaanza kutoana nguo. Sasa mmoja wenye walitoana ni Kupendwa raha. Wakatoana pale hivyo nguo guys. After wametoana nguo pale hivyo na kuambia history kadonjo hapa TikTok. Sasa sisi kama online in-laws tukakuwa tunasikiza story. Guys, ilienda mpaka ikafika mpaka sasa unajua amekuja sasa akasema Kupendwa raha anataka kumshika amweke ndani, amemfungia kesi. Vile alisema hivyo kwa matako. Alafu ni make short. Vile alisema hivyo Diana the OG mtu DDM binadamu akaenda kimbi akakimbia TikTok akaenda simu yangu iko saizi. Angeline koma na kwa hiyo I'm waiting. Tukasikia tukasema platform na Angelina hampendi. Angelina uko behind the curtains, alienda akasema mimi hata sipendangi huyu Diana ananiboingi. Sasa hiyo umbea pia ikakuja hapa TikTok, tukakunya hiyo chai. But anyway, hiyo si story. Nyoko hapa ni kwamba huyu nani akasema anapeleka Kupendwa raha kwa koti, anaenda kumshtaki, ameharibu jina yake. Diana akasema I got you Kupendwa raha, mimi nimekuget you. Akaenda akasema ninatafutia Kupendwa raha nini, naenda kumtafutia lawyer na mimi ndo nalipa huyu lawyer. Cheke hii TikTok iko na maajabu. Akasema guys anaenda kutafutia Kupendwa raha lawyer. Akaenda akatafuta lawyer, akasema nalipa huyu lawyer waende respond mmoja ata respond to nani, ataenda ku respond to Angeline. Si pale hivyo very cute. Kumbe sasa tena kwa live ya Bandits tukakuja tukagundua kumbe nani huyu anaitwa Angeline alienda according to Angeline alikuja akahurumia wale wasichana. Unaona, Angeline alihurumia wale wasichana, akatoa hiyo nini kesi, aka withdraw hiyo kesi. Thank you Katembo for the heart me. Vile ali withdraw hiyo kesi wadau. Kumbe Kupendwa raha behind the scenes anaambiwa bado kesi inaendelea. Very cute. Sasa guys, kumbe na maybe ni Punya alimwambia hiyo kesi bado inaendelea. Kuna kesi inaendelea.
Diana Rose anamwambia lawyer wangu atadeal na huyu nani anaitwaje na huyu ama that's the case, no wonder alimkanyaga hivyo. Withdraw akihurumia Kupendwa Raha na wale madem waliona hakuna haja, lakini huko hivi Kupendwa Raha anaambua kuna kesi na hewe. Sasa hata sisi kama online in-laws hatujui nini, kama kuna kesi ukweli ama kesi iliisha. Ghafla binvu kwa hiyo live ya nani Pure Heart tukasikia tena hapo allegations kwamba ati sijui Angelina alisaidia Kupendwa Raha kupata nini, kwenda kutengeneza title deed ya land, ati mara Angelina anataka kuchukua land. Kwa hiyo live wakaanza kusema eti Angelina anataka kunyang'anya nini Kupendwa Raha hiyo land. Unasikia guys, eti kuna makaratasi Angelina sign na Kupendwa Raha eti hakusoma. Sasa ni kama hiyo land Kupendwa Raha anataka kunyang'anywa na Angelina, unaona? So hiyo ilikuwa allegation pale kwa hiyo live ya Pure Heart, okay? So vile walitoka pale ni kama ule host guys, ule host sijui ni kama nini network ilikuwa inasumbua kama vile yangu inasumbuanga very. Unajua saa zingine karibu niseme kitu kingine but sitasema guys, ni kama ile network ilikuwa inasumbua kidogo guys. So wakatoka pale wakaenda wapi? Wakaenda huko hivyo kwa live ya nani? Wakaenda kwa live ya JB, na hapo hivyo kaendelea mjadala guys, na kukakuwa na watu wengi sana ati Pure Heart is there guys. Wakafika pale hivyo kwa live ya JB, lakini kwa live ni kama nilichelewa jua leo hapo ni kama pia watu wa sanda kama mtu akiongea kimkana anakuja anafanya nini anamumute. Yani ukienda pale uongea tu juu ya Diana umuulize swali unakuwa muted na Diana herself, alafu anajifanya haja kumute ati mimi sija kumute. Mercedes akamutiwa, akatext JB akamwambia nimemutiwa. Diana akasema mimi sija mute mtu, mimi ni very demure, I am a very demure nini moderator. I am a very demure moderator. Anakuambia ukienda kucomment tu anakufinya guys. Pia mimi nikaland pale, I think nililand late. Alifinya nani Chipmunk akapanda juu. Nikaanza kucheka kwa comment section. Team Diana wakaanza kuniattack, wakaanza kusema kama president wetu is a very demure, acha nani na president wetu. President wetu ni very demure. Guys nikajiuliza hii ni mambo gani? Thank you the signature for the heart me. Wananiambia hapo kwa comment section wananiattack. Wanasema kwanza huyu Chipmunk mtu hapa. Wananiambia Chipmunk enda ulale. Chipmunk kimya ukalale wewe, sisi mara unatusumbua kichwa. Toka hapa enda huko. Nikasema leo ni leo. Basema kesho ni muongo. Nikasema hapa mimi naitwa Sitoki. Nikaendelea kukaa pale guys, nakwambia. Nikaenda nikakaa pale ghafla binhu. Nikasikia hata hizi platforms zimelipwa. Kabla ya hiyo kuna demo anaitwa FYP. Alipanda hiyo live. FYP vile alipanda pale hivyo akauliza JB, mimi nashuku ni kama mmetengeneza team. Mko na team mpya nyinyi JB. Wewe JB ni kama uko na alliance na nani Diana. Hebu tuambie ukweli JB. Wale walikuwa kwa guest wakaanza kumwambia na team Diana wakaanza kumwambia wewe koma Diana, koma president. Yani mbona unamwattack president? Protect your guests JB, protect your guests. Usimueleze anything. Anakuuliza maswali zenye hazileti shangwe. Ghafla binvu president akafungua mic akasema mimi kama president FB akamwambia mimi siongei na wewe Diana, nimekuja kuongea na JB. Kome na unitoe Diana. Wewe anakuambia president akasema akaendelea kuongea akaanza mpaka kushout wewe nakwambia kukaenda very demon. Ikaandika FYP tano tena chekesha. Ikaandika pale FYP tano tena. Guys upenda tu chokozi. Mnafahamu nizoee. Mimi mahali popote naendanga napenda kucheka, napenda kuandika vitu fani. Napenda tu kuchua loko. Nikaandika FYP tano tena. Ghafla bingu guys nikasikia nimeingishwa kwa mix. Nikasikia eti kuna watu wamelipwa haye boni. Kuna watu wamelipwa kwa TikTok. Wamelipwa sijui na nani yako. Wamelipwa na LadyJ. Na watu ni psycho fans. Kwanza abundance ni psycho fans. Kila mtu ni psycho fans. Lakini watu wangu wa Delulu Nation si psycho fans. Wao ni watu very demure, very cutesy. Msiwaite psycho fans. Wewe. Na kwambia nimeona Mafla alipanda pale akaambia Diana. Akaambia wewe Diana unajua nini? Kwanza very demure, very cutesy. Wewe Diana nini? Wewe Diana unapenda nini? Unapenda kudanganya. Ati wewe kwanza ulisema Rosso ni scam. Ambapo ukaenda Rosso akakupatia 1 million. Na hiyo 1 million atuoni kitu umefanyiwa chekesha.
yote. Watu kuna walikuwa wanaongoja mtu mmoja ataongea kwa sababu hakuna mtu, kila mtu alikuwa anaogopa Diana. Watu wanasema ewe, huyu Diana atatumute. Ewe, Diana atatusi. Diana atatuambia tuna akili ewe. Mafla akasave the day. Mafla akaambia Diana koma. Unakuanga na double standards. Diana wewe ulienda ukapata 1 million na Rosso. Na hata hujatuambia umefanyia nini hiyo 1 million. Koma Diana. Na kuambia gifts zikaanza kufly pale. Watu wakaona huyu ako na point. Mafla akapata mboka. Mboka ikamboka pale hivyo. Mafla akapata 11,000 coins. Chekesha. Guys, sijui ni nani. Sijui ni Diana, sijui nani alidrop Aki Mafla guys. Ilikuwa siku ya huzuni kwa sababu Mafla aliangushwa akapiga matako chini pakacha. Matako ikalia mbwata. Yani matako inalianga mbwata. Thank you Nani Sauce for the heart me. Guys, matako ya Mafla ikalia mbwata. Chekela. Nikajiuliza ile ilikuwa imechanganyikiwa. Live guys, ghafla binvu nawaambia mimi nikalan pale hivyo. Nikasikia Diana akasema kuna watu wamelipwa TikTok. Wamelipwa kuja wanini wacharaza Diana Rose. Wamelipwa wa hit Diana Rose. Kwanza TikTok na Diana akatafuta brother yangu akamleta kwa platform yake wakaanza kuniaddress. Guys, for a minute nikashangaa nikajiuliza huyu Diana amesema TikTok ama amesema TikTok. Nikasikia tena huyu TikTok na nenda katafuta Roy Sambu akaleta Roy Sambu huku akaanza kuniaddress. Nikaisha nguvu nikasema jameni, ni mimi nimesikia masikio yangu vizuri ama mimi ndo sijasikia? Kwanza huyu Roy hata sijaimuweka kwa platform. Nini inaendelea kwa hii live? Huyu TikTok ndo alichukua nini Roy Sambu akamleta akanichua lo. Walienda wakapanga behind the tent na nyango. Nikaambia Diana wacha uongo kwa comment section. Nikaambia Diana stop lying. Stop your lies. Stop your pathological lies Diana, stop. Hi does my PA is in the building. Lazima nianze kubehave guys. My PA is in the building. Comment PA wangu. Guys, nakwambia ni hewe. Does thank you for the heart me. Guys, nikajiuliza. Nikasema jameni. Mimi niliita Roy Sambu aje. Nikasema Diana saa zingine anapenda kudanganya delulu wake. Nikaambia Diana top line juu mimi guys mimi niwaambia siogopi Diana. Hata Diana akiniitia polisi leo guys. Ataniambia ni allegations gani? Allegations gani zenye ni allegate nazo na kuambia huyo hewe. Call police Diana, call police. Yani nikafika pale nikamwambia Diana koma. Diana wacha uongo, mimi sijaleta Roy Sambu kwa platform yangu. Koma, wacha uongo. Diana bado nayo comment. Diana ni moderator pale. She's exercising her power. Ni moderator kwa JB. Kama yako ni dictator lakini ni moderator kwa JB. Diana akaona nimemwambia Diana wacha uongo. Diana akanimute. How dare you mute? Yani unamute aje chipmunk? Chipmunk? Hewe. Nikasema jamani nikaambia sijui kama Kemi yako hapa nikaambia Kemi hebu nikamuuliza Kemi unasema hii platform yenu ni neutral. Kwa nini namutiwa juu nimeambia Diana aache uongo? Clearly nimeambia Diana uongo juu anasema vitu za uongo, ninamutiwa na mnakaa hapo mkingoja nimutiwe na mnasema you are a neutral platform ati nyinyi si team Diana. Kwa nini mnaacha watu wakuwe muted? Na ni Kemi yako na nini text yangu Kemi hakuwa nikasema bas. There comes a time in a man's or a woman's life where you have to take a bold step of faith. You have to go. Wateni niongee kama ati. You have to take a leap of faith. You have to believe in yourself. I have a dream. I have a dream that one day TikTokers watakuwa free. Free from ukoloni mambo leo. Free from Diana. There is now. Unamute kila mtu. Ukata chipmunk anakuambia wacha uongo unamute. Upendi ukweli Diana. Leo napenda kwa hewe. Nikapanda kwa guests nikasema okay. Thank you peace for the heart me. Nikasema leo kimeumana.
Nikasema kimeumana. Wow. Nikaenda nikapanda. Nilikuwa nimesema leo naenda tu kuongelesha mtu mmoja hapo hivyo. Na ndio mlirekodiwa. Nikapanda nikauliza Diana, kwa nini umenimute? Sijui hata ni unmute ndo msikie sauti yangu vizuri wenye nasemanga. Guys, I do not hide my voice. There is nothing to hide my ya voice yangu. Yeah, she turns on her voice all the time. Any day naongea na voice yangu, siogopi anything. Thank you so much for that. I do not fear. Nakumbuka na DDM ile siku there's a time alikuwa na event and she was asking kama akuje na sauti yake and everybody was like no, just leave it. You know you with this chipmunk voice. Samia Diana, nilimwambia hivi guys. She's about to switch. Mbona umenimute? Woo! Mute kwa nini Diana? Chekesha. Diana ghafla binvu aliposikia sauti ya chipmunk akasema, nimepatikana, kumewaka moto, call police. Diana akaenda Kikombe. Ewe, Diana akaenda Kikombe guys. Diana akaenda Kikombe. Diana akaenda Kikombe jameni, akaenda Kikombe. Guys, mimi nilikuwa naongoja nijibu ni tuende. Guys, nilikuwa naongoja nijibu tuanze kuambiana ukweli Guys, mimi nilikuwa naongoja Diana anijibu tuanze kuambiana ukweli na mimi sitamtusi. I was waiting for that. Hiyo siku mungesikia sasa sauti yangu vizuri. Ebony. Guys, I was waiting for her to na akasema itanijibu, nikasema okay, juu nimeunmutiwa. Alikuwa very demure, akani-unmute, nikasema acha basi nishuke. I have no affair with Diana anymore, nimeunmutiwa. Ras, thank you for the heart me, okay? So guys, ghafla binvu wakati Diana ameona nime drop. Bila aliona tu nime drop hivi. Guys, wakati aliona nime drop, Diana akatoka kwa Kikombe akasema, mimi siwezi ongeleshana na huyo, siwezi, kuna watu siwezi jibu. Ewe. Nimeshuka tena anasema guys, amengoja nimeshuka, alafu anaanza kusema kuna watu siwezi jibu, kuna watu siwezi ongea nao. Thank you Tanzanite for the heart me. Ati kuna watu siwezi jibu, kuna watu siwezi ongea nao. Ewe. Yani akasema hakuna watu kuna watu hizi ongea nao. Chekesha. Alafu guys, akaulizwa. Guys, kizeni sasa hii part. Diana akaulizwa, nini mnachokozana? Nini mlikosana na TikTok? Chekesha. Mjui TikTok. Lulu Nation walikuwa pale wana clap. Wanasema Diana is bado Lulu Nation wanasema Diana is my OG. Hewe, wacha tucheke kwanza. Sasa guys, ghafla hiyo jina inawafit kabisa. Mbona mlichokozana na TikTok? Mbona mlichokozana na TikTok? Guys, Diana akajibu ati TikTok aliita mama yangu, alisema mama yangu anapika chako. Wow. Kumbafu zangu. Umbwa mimi. Let me repeat response ya Diana. Ati TikTok alisema mama yangu anapika cha. Ewe, kumbafu zangu. Umbwa mimi. Yaani TikTok iko na maajabu. Ati Diana amekasirikia TikTok, eti ako na beef na TikTok. Ati kwa sababu TikTok alisema mama yake alikuwa anapika chapuka. Yani ewe. Yani hii TikTok iko na maajabu. Yani TikTok si very demure tena. Yani kama hii TikTok iko na maajabu ati ama wewe ni Diana. Guys, wateni ni verify. Ni kama hata mmeacha kutapi guys. Mmeacha kutapi mpaka. Guys, hebu kwanza kidogo ngojeni kidogo ni verify. Anyway, ati reason yenye tunachokozana na Diana ati ni kwa sababu chipmunk alisema mama yake anapika chapati. Kwani uko wapi? Iris for the heart me. Guys, because singeweza kupanda because singeweza kupanda pale, sitaki kujidefend, but guys, niliwaambia mimi nafanya kitu imefanywa huko nje na repeat what has been said. Sasa kama walikuja wakasema, guys, walikuja wakasema wako na evidence, mpaka Boscan akakuja akaongea pale hivyo, Anani akakuja akaongea pale hivyo, watu wakakuja wakasema kitambo mama ya Diana alikuwa anafanya nini? Mama ya Diana alikuwa anapika chapati.
Unaona? So mimi nilikuja nikafanya recap yangu nikasema Diana alikuwa anaambia Lilo Pretty anachokozanga Lilo Pretty na kupika chapati na mama yake tumeambiwa anapika chapati. Guys, makosa iko wapi? We, mimi hata nikujua kama kuna makosa. Thank you Kalitos. Thank you Kalitos for the heart me. Sasa guys, tumekuja tumeambiwa kama TikTokers. Hata nyinyi mlisikia. Na kwani kupika chapati ni makosa? Si makosa. Thank you mama. Thank you Rozoginga. Guys, tukaambiwa kama TikTokers. Mama ya Diana tuko na evidence. Alikuwa mpaka anapika chapati. Unaona? Kwani hao watu wetu hawakuji live? Kazi mzuri hata Lilo anafanya. Na amekuwa ukiwangojea utachoka. Akisema yeye na Delulu Nation wake wamekuwa wakisema eti Lilo anapika chapati. Guys, na hakuna kishida na kupika chapati. Mimi hata sina shida. Nikakuja nikasema Diana anaambianga Lilo alikuwa anapika chapati. Anachokoza Lilo na kupika chapati. Na yeye mamake pia alikuwa anapika chapati. Kumbafu zangu. Ombwa mimi. Kumbe hiyo ndio ilikuwa tatizo yangu na Diana eti kukosana hivyo na Diana. Hiyo guys, hebu ngojeni kwanza chekesha. I want you to put it on record. Nataka watu 246 wenye mko hapa. Mimi sasa nishajua Diana vile huwa na move. Watu 247 nao wenye 251 tapuru wenye mko hapa. Sikizeni na niwaambie. Kulikuwa na watu 2000 kwa ile live na mulisikia akisema shida yake na mimi mimi nilisema mamake anapika chapati. Hebu muandike hapo correct. Guys, andikeni hapo chini guys, muandike hapo chini hapo hivyo kwa comment section kama nadanganya ama ninasema kweli. Diana alisema mimi shida yake na mimi nilisema mama yake anapika chapati. Mtu atarecord hiyo part. Guys, kila mtu, it is on record. Sasa guys, Diana siku ingine akikuja akichange his statement guys, because najua Diana how she moves, because ataenda aende kwa live ingine aseme story ingine different, akuja aseme nilikosana na Chipmunk juu ya sijui Chipmunk alifanya nini. Guys, mmesikia reason yake mimi na yeye kukosana ni juu nilisema nini mamake anapika chapati. Asichange hiyo statement, aendelee na hiyo narrative, because akichange atakuwa ni pathological liar. Call police. Yani guys, Diana akichange statement aseme reason nyingine different apart from mimi kusema mamake anapika chapati. Guys, you are a witness. Tunaendelea na story sasa guys, tunaingia to a different story guys. Thank you Lynn for the heart me. Thank you guys for the heart me's. Guys, tuingie kwa stories zingine. Tuingie mlisema nianze na Diana, tumemaliza na Diana. Na guys, for the record, just for the recording purposes. For the recording purposes guys, mkumbuke alisema watu wanakula guys. Alisema watu wanakula hii TikTok na jina yake. Tangu nianze guys hii recap angalieni live goal yangu initially. Before that live goal yangu inakuanga imeisha wakati watu wana tap screen. Time watu wana tap screen, live goal yangu inakuanga imeisha. But today because nimepata live goal moja nimepata, hata gift moja nimepata hakuna. Guys, it is on record that TikTok does not eat because anaita Diana. Mimi kwa hiyo list yenye watu wanaita Diana ndo wagiftiwe, monitoana Diana for almost 30 minutes sijapata hata gift. Na sasa because naenda kuingia kwa different story, munaona nimeanza kupata live goal yangu imeanza kutumwa. Thank you so much Land Cruiser. Call police. Sijui kama nimehang. Call police. Jamani, network ya TikTok ni mbaya. Guys, as you can see. Thank you. Thank you guys. Guys, life is beautiful. Thank you for the heart me. Guys, hebu angalieni na macho yenu. Nimesema tu Center Rose, thank you life is beautiful. Guys, kizeni. Nimesema sasa nimemaliza atikoni ni Valentine's. Mingi to another story, watu wameanza kuni gifts. You can see it for yourselves. Thank you Sierra Blue. Thank you guys. Thank you so much for the gifts. Thank you for the gifts, guys. Guys,
guys, kama sijakutaja sieti na wa nini. Thank you Peace. Live yangu ina hang. So thank you Peace. Nimeona Peace akini gift. Thank you Inspire Mind Mambo. Thank you Peace. Thank you Iris. Thank you Land Cruiser. Thank you. Nani mwingine ameni gift guys? Sijaona. Life is beautiful. Thank you Peace. Thank you the Inspire Mind for the heart. Thank you guys. Kama sijakutang sa hata sioni vizuri watu wananitumia hata hati. Au live achi hewe. Thank you Aseka. Guys, thank you. Hewe. Aya guys, before thank you Peace, my darling. Thank you so much.